meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do with that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. ഹലോ 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 ഒരു മിനിറ്റടാ ഒരു മിനിറ്റടാ സൗണ്ട് നോക്കിയടാ തായപ്പോട് 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 ചാറ്റ് ഒരു മിനിറ്റടാ ഒരു മിനിറ്റടാ ഒരു മിനിറ്റടാ ഫർഹാൻ ബ്രോ വെൽക്കം 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 എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഫർഹാൻ ബ്രോ വെൽക്കം, സോണീസ് പ്രശാന്ത് വെൽക്കം, ജോസഫ് വെൽക്കം, മാളിനി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണം. കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. CMS വീഡിയോസ്
സത്യം. വിലംബ്രോ വെൽക്കടാ വെൽക്കടാ. ഇതൊക്കെ എന്താ? ഇന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഇത് ബ്രോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് കളിക്കോ പ്ലീസ്. എടാ ഞാൻ റാൻഡം കൊണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ കയറടാ. ഞാൻ പരമാവധി റാൻഡം കൊണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറിക്കോട്ടോ. ഇതൊക്കെ ആരാ? ഇവനോ? എഫ് ഡി ടെക്സ്റ്റർ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അതായത് സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ബാക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് സബ് എല്ലാം 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 പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യടാ. എടാ 4 ആൾക്കാർ 3 ലൈക്ക്. ഓക്കെ. എപ്പോഴാ റിലീസ് ചേട്ടാ? ഒരു മിനിറ്റാ. നീ ഇതിൽ കമൻറ്ററി ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. നെക്സ്ട്രോ ID സെൻസോ നോക്കട്ടെ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി ബ്രോ. കൺഗ്രാറ്റ്സാ. ഇതെങ്ങനെയാ? കമൻറ്ററിലുള്ളടാ. എടാ എല്ലാരും ലൈവ് കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അഥവാ ഭാഗ്യണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ. CB ആണ്, പക്ഷെ അത് ആരോ അത് ഉപകാരമുള്ള ആളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും. മിനിറ്റ്. അതിലോ ഇല്ല. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നിങ്ങൾ കീറാളൊന്ന് കീരിക്കേ. ഫ്രണ്ട്ലി കണക്ക്. PBക്ക് 122 4-13 ഓവർ. ഇന്ന് മുംബൈ പിന്നാട്ടല്ലേ? ഇന്നെങ്കിലും മുംബൈ പിന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴാ കളി തുടങ്ങാൻ? ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തുടങ്ങൂടാ. ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. അതിനെക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഉപകാരവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് MI നാളെ CSK. അതെ. നാളെ ആരെപ്പറ കളി? ലക്നോന്റെ പേര് തന്നെ കളി. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് 7 സബ് അടിക്കാൻ കഴിയോ? 16 സബും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് 70K ആക്കായിരുന്നു. CSK vs LSD. ഓ ജയിക്കണം. ആ കളിക്ക് ജയിക്കണം. ലൈവ് പണിയാവും. അവസാനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയാ, കലോടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആവും. ID സെനക്സസ്പെക്ടഡാ. ID ഒരു മിനിറ്റാ. ഡെക്സ്ട്രാ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കയറാൻ നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ചെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഐഡിയും കൊണ്ടുവരുടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മനസ്സിലോ? നിങ്ങൾ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ നോക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ID ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ID ചെക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല ഏറ്റവും നല്ലത്. നെറ്റ് റാൻ റേറ്റ് കൂടി കിട്ടിയ സെറ്റ്. സത്യം. അവിടെ 123 പോയോ? ആരാ? 5. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പരമാവധി ഫ്രണ്ട്ലി കയറാൻ നോക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ID ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാലും ബുംറക്ക് എന്ത് പറ്റി? ബുംറക്ക് വിക്കറ്റ് ഇല്ലടാ. ഒരേ അടിയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നലെ ബാഴ്സലോണ തോറ്റല്ലേ?
എടാ ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. കപ്പടിച്ചുകൊണ്ട് തോക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ബാസ തോറ്റരാകാട്ടില്ല. ബാസ തോറ്റേ ഇന്നലെ ഏതോ ടീമിനെ ഒരു തോറ്റ്. ആരപ്പരാമോ ശരി തീരൊന്നില്ലല്ലോ. എന്തായാലും കപ്പടിച്ചു. പിന്നെ തോറ്റാലും എന്ത് പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇന്നലെ കളി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞല്ലടാ. ഒരു മിനിറ്റ്. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. കളി മിസ്സായി. അലാവാസായിട്ട് തോറ്റ്. അലാവാസാരി നല്ല തോറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റാ. So we're up and running. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. And he's made sure that's not getting through. മായാവിമുത്ത് വൽക്കട. Somewhat less than ideal. രമ്യ സജിത് ബ്രോ അവിടെ 1v1 കളിക്കണേ. 1v1 കളിക്കണേ. നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ എങ്ങനെയാണ് കയറടാ. ഓക്കെ സഞ്ജയ് വെൽക്കം. ലാഗായി അതിനിടക്ക് എന്തോ എയിലോ കയറിപ്പോടാ. Oh, what has happened here? And it's Messi. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. വ്യൂസ് എല്ലാം പോയി. കുറച്ച് ആടെ വ്യൂസ് പോയടാ. Can he get it through? ഒക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം. Zanetti. Cruyff. Puskas. That's a good ball out wide.
Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That should be the goalkeepers, and it is. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്കടാ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Cruyff, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. ആ കുഞ്ഞു മുത്തേ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എറിയ കേട്ടില്ല. Execution was lacking. And it's Cruyff. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു സാധനം. Yeah, conjures time and space where few can. Driving forward. Lovely feet. Good. Well, the defence proved. സിദ്ധാർത്ഥ് ബ്രോ വെൽക്കം ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എടാ മാൾഡിനെ അടിച്ചാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എടാ മുത്തേ. ഫുള്ള് വേക്കൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവല്ലേ നീ? കളിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം പറ. 13-6 14-3 136. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Puskara. Puskás. ഇയാളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടിപ്പിക്ക? ഇയാള് ബ്ലിസ്കുകളാ പക്ഷെ ബ്ലിസ്കുകൾ അടിക്കത്തില്ല. എന്താ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവാളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്ക. സബ്ബൊക്കെ. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And we're already back up and running after half-time. Okay, let's go. Progress വായിച്ചോക്കൊരു സെറ്റ് ആകും. ആരെ? പുസ്കസ് ഇല്ല. എടാ പുസ്കസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് തെറ്റടാ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ പരമാവധി കളിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ ആള് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റണ്ണൊക്കെ എടുക്കണ്ട്. അടിപൊളിയായി ഷോട്ട് കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷെ ബ്ലിസ്കുകൾ വരണില്ല. ആളെ കൊണ്ട് ബ്ലിസ്കുകൾ വരണില്ല. അത് മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളടാ. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Busquets, distributor in chief, always looking for movers. Mateus gets on his bike and on the move. Oh, important interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. You know, the interest value in this game. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രഷൻ തരുമോ? ഞാനിപ്പോൾ ഓട്ടോ പിപ്പിയാണ് കൊടുത്തത്. ആരിക്ക for safety, looking to pass their way up the pitch. Nicely weighted ball. It's played through for him. Zanetti deals with that comfortably. Well, he was clearly disappointed with that pass. ഇതെന്തെന്നാടാ അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടോ നോക്കി ഇവിടെ. കൊള്ളാടാ. അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും അല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്കേ പോടുള്ളൂ. And that's another good win of the ball. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to മാൾഡിനിന്റെ അക കിട്ടിയില്ലടാ. അതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ കളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പറയാറുത്. നല്ല വക്കൂന്റെ ലൈവ് കണ്ടോക്കി. ഇനി വക്കൂന്റെ ലൈവിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അടിപൊളി പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ. ഇതെന്താ എന്താ സംഭവം? മാളിനിക്ക് ഏത് പോസ്റ്റർ കൊടുക്കും? മാളിനിക്ക് ഡിഫൻസീവ് കറക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതിടാ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാടാ ഗോള് കയറിയേ? കൊള്ളാം.
ഓണും ഗോളായിരിക്കും മിക്കവാറും വായിക്കോ. Kashiwa Reysol have opted to make another change here. It's starting to look very interesting, this. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. And pushed out എടാ എന്താ ഇത്? എടാ പുഷ്കറിന്റെ അടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ again. He is എൻ്റെ at മോനം his elastic best. പവറിൽ പോന്ന ചെക്കൻ്റെ പാസ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഷോട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പേതി പോലും പവറില്ലടാ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And the shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. And he shoots! മാളിനിക്ക് ഏത് പോസ്റ്റർ കൊടുക്കും? Vital touch. ഇത് ചെയ്യാ. Really anticipated that one. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചോനെ? ആർക്കറിയാം ഇങ്ങനതൊക്കെ എങ്ങനെ സേവ് ആക്കണേ? Oh, this is a ഒന്നും Hollywood പറയാനില്ല. corner. The final whistle is up next. And he's managed to get rid. And it's Zanetti. And here's Mbappe. ഒന്നും പറയാനില്ലടാ, To settle for ഒന്നും that. പറയാനില്ല. ജിജി ഈസ് ഗെയിം. Good watch, a really good watch. What a good game, bro. To try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all. 4 സേവ്, 4 സേവ് ആവുന്നല്ലേ വിറ്റ്. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to പുഷ്കറിന്റെ thank അടി you. എന്ത് 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 സ്ലോ ആടാ ഇങ്ങനെ. To wish you all a very good evening. മിനിറ്റ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ പോയി. അടുത്ത ഷോട്ട് എവിടെ? അങ്ങനെ ഗോള് കയറിയേ. ഒരു മിനിറ്റ്, അതങ്ങനെ ഗോള് കയറി നോക്കണം. എടാ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് ഇടാം, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കുക. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അടുത്ത ആളിരിക്കെ, അടുത്ത ആളിരിക്കെ. അടുത്ത ആൾ കയറിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ദിവസം ഏതോ ബിഗ് പാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും വരും. അതായത് ഇപ്രാവശ്യം വലിയ പാക്കൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവര്, പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രോ. ആരാടാ? ഇത് മറ്റേ പോത്ത് ഇപ്പുറമായിരിക്കോ മിക്കവാറും. ജിജിടാ ജിജിടാ ജിജിയുടെ പോത്ത ജിജി ജിജി. എൻ്റെ മോനെ, ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാമോ? എടാ ഞാൻ റാൻഡം കോഡാടാ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ. റാൻഡം കോഡാണ്. ഏറ്റവും ഗോൾ പാസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. എടാ ഞാൻ ബാക്ക് പാസ് കൊടുത്തടാ, അത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് കൊടുത്തിയാ. ആ പോത്ത് എന്താ കളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ പുസ്കറിൻ്റെ ഷോട്ട് തീരെ പോണില്ലടാ. പുസ്കറിനൊക്കെ നന്നായി കളിക്കണ പുസ്കരടാ, ഒരംശം പോലും കളിക്കില്ല ആള്. എന്ത് പറ്റിയതപ്പോ? ബ്രോ പാക്ക് ഓപ്പൺ ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ? ഒരു ട്രിക്കും ഇല്ലടാ, പൈസ ഇട്ടേ കിട്ടും. 15,000 കോയിൻ മസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 എപ്പിക്ക് ഷുവറാ.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere. Efootball no tricks ada. This really is. Trick ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ അവരാതാണ് മനസ്സിലായോ? Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. നിനക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ ആരോ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയി മനസ്സിലായോ? അതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ലാഗാണ്. വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഏതോ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിപ്പോയതാ. So it's away we go then. We all know what Xavi's game is about, Peter, but that doesn't help when it comes to trying to stop him. Extraordinary, really, because he's never had to rely on pace or on strength. No, his game. Nice goal. It's magnificent. He's got himself Nice goal, absolute peach, and that's got him off to ഈ സാധനമൊക്കെ വേണ്ടതാണ്, നേരത്തൊന്നും വന്നില്ല. The perfect show of intent, great purpose, great industry, and great confidence. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. ഞാൻ എന്താ ഗെയിം പ്ലേ ചേഞ്ച് വരുത്തുണ്ടേ? എടാ ഇന്റെ ഗെയിം പ്ലേ കുറെ ചേഞ്ച് വരുത്താണ്ടാ. പിന്നെ മാർക്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ അറിയാം, മാർക്കിങ് കുറെ ചേഞ്ച് വരുത്താനുണ്ട്. എന്താ പറയാ, പാസിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, മാർക്കിങ് മാത്രം. Whatever he had in mind, that was not it. Cafu is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And this is Shevchenko. Nice, double touch. Outsmarting him this time. Juve. Borussia Dortmund leading here thanks to that. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ? ആളുണ്ടായിട്ടും അവിടത്തേക്ക് തന്നെ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Vieira conjures time and space where few can. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Borussia Dortmund currently a goal to the good, and with the lion's share of the ഇത് ball. വേറെ That's a good foray he's making. He's picked his way through. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Crosses it in, and it's hoisted clear. Xavi. Well, that was well positioned and well pinched. Nice, They Rooney. can't work backs to go. ഓക്കെ എൻ്റെ It's come പൊന്നെ. to nothing. Shevchenko. റോണി, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, വിയേര. Half an hour played now. ഇത് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം? That's been ഞാൻ intercepted. പൊന്നു മോനെ ബാക്ക് ഇടാ, ബാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേ. Well stopped. ഷാദൽ താക്കൂർ 4 വിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടടാ, ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടോടുക്ക. Weighted ball. Rafael Varane. വിയേര ഓക്കെ എൻ്റെ പൊന്നു ബിസ്ക്കറ്റ്സേ, അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ഞങ്ങൾക്കട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Nesta. ഓക്കെ പുസ്കസ്, Puskas. അത് റെഡ് കാർഡ് ബ്രോ. 147 16 പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജയിക്കല്ലേ, മുമ്പ് ജയിക്കും. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ? എടാ ഞാൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കാറില്ലടാ. ഹിജാദ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഓൺ ആക്കാറില്ല. This certainly looks appetizing, well within shooting range. തുടങ്ങി. It's the perfect opportunity to create a cushion between them. Rooney! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And here's Rooney. പിന്നെ എന്താ മാറ്റണ്ടേ? പിന്നെ മാറ്റാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും ഇല്ലടാ. ഗെയിം പ്ലേ ഏത് ഷോക്കിയാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ലെവലായി വരുത്തോടാ. നമ്മൾ ഒന്നാം പറഞ്ഞ് AI മാച്ച് കുറേ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആക്കടാ. നമ്മളിതില്ലേ ഡിവിഷൻ AI മാച്ചില്ലേ, അത് കളിച്ചാൽ തന്നെ കുറേ ഗെയിം പ്ലേ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആവും. അത് കളിച്ചാൽ ഏകദേശം കുറേ ഒരു 90% ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും. അത്
Puskas supplying the width on this right hand. Here's a chance! And collective relief etched on the faces of the defenders. And this is why almost every team presses Okay, from next. front these days. Varane, To get it Cruyff, right, fake. it creates more chances. This is good. Double touch. Oh, he's Aye. defended very well against those tricky feet. Can he get Double away touch, here? double touch. സമയം തീർത്താ Referee has blown for half time. എടാ അവര് അറ്റാക്കിങ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തീർത്താ മതിയായിരുന്നടാ. Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ഓക്കെ അപ്പോ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ആടാ അത് പ്രശ്നമില്ലടാ, ചെറിയ സ്കോഡാ. പക്ഷെ നമുക്കാണ് ചാൻസ് കിട്ടണേ. ചെറിയ സ്കോഡാ, Hence their position. They can afford to be a ഒരു പ്രശ്നമില്ല. braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ. സബ് ചെയ്യാത്തണ്ട് സബ് ആക്കടാ. റോഡ് ടു 7K ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഷെയർ ആക്കുക, സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കുക, ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Juve, foot in. Here's a man who his teammates can look to in all times. Aims beyond the defence. Zanetti. Busquets. And it's Cruyff. Cruyff. Cruyff to Zanetti. Zanetti. Okay, അയ്യോ. ഓക്കെ, റഫർ കളിക്കാം. കളിക്കടാ. ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇട്ടാ, റാൻഡം കൂടെ ഇടാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കേ. ലൈവ് കാണുന്നില്ലേ, ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇട്ടാ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഗുഡ് ഗോൾടാ. എടി പിന്നെന്താ പിന്നും ഡബിൾ പാർട്ടി വെച്ചിട്ടേ. Far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Bro. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. That's really good energy, Peter. The way they defend from the ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് അല്ലേ, ഞാൻ ക്വിറ്റ് അടിക്കട്ടെ. ഓസൊക്കെ ഞാൻ ക്വിറ്റ് അടിക്കരുത്. And it's Xavi. Cruyff. Rooney going about things with real menace. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. റണ്ണെടുക്കടാ. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Cruyff. Yeah. Just about up to 75 minutes. Fake. Excellent challenge there, uncompromising. Zanetti made a surge from full-back. Busquets, double touch. Turned out unsuccessfully. Well, that pass isn't the best. കളി കേട്ടാ എന്തായാലും 70 മിനിറ്റ് ആയില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തരും. Still no way through. The defending here is resolute. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Rice charging forward, the ball at his feet. And it's Rooney. Okay, Mbappe. Lovely ball and a real chance now. അയ്യോ കൊന്നേ. Meccano. Juve. Now it's Shevchenko. Cruyff. എന്ത് തേങ്ങ. Tries to pass it through. Xavi. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Zanetti രണ്ടാമത്തെ. Okay. And that will be the final act. ജീജിടാ. Nice. അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലൈക്കടാ. സബ് ചെയ്താണ് സബാക്കടാ. റോഡ് ടു 7K ആണ്. ഒരു അത്ര സബ് കൂടെ. 14 സബ് കൂടെ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് 7K അടിക്കാറുണ്ട്. അടുത്താളിരിക്കോ.
ആരാടാ ജോസഫ് ഈ അസ്മത്ത്? മരണടിയല്ല. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. അസ്മയുടെ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കണം 7 ലൈക്ക് ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. 3 ലൈക്ക് കൂടെ. വർത്തമാനമായിട്ട് കഴിയില്ല. ഔട്ടായല്ലേ? താക്കൂർ ആരാ വിളിക്കട്ടെ എടുത്തേ? എന്നപ്പം ജയിച്ചാൽ 40 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എടാ നീ കേറാൻ നോക്കടാ. കേറാൻ നോക്ക്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ. പരമാവധി കേറാൻ നോക്ക്. അയ്യോ കഷ്ടപ്പാട് ഇതെന്താന്ന് ഇങ്ങനെ മരണം ഉറക്കം വരുന്നടാ? എന്ത് സംഭവം? നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത പരമാവധി കയറാൻ നോക്കടാ. മർഹത്ത് ബ്രോ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും റാൻഡം കോഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ കയറാൻ നോക്കുക. അല്ല കയറാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രക്കും നല്ല അല്ലേ. ഒരു ഐക്കൺ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. അപ്ഡേറ്റ് ബ്രോ ഫോൺ ഏതാ? എൻ്റെ ഫോണ് പോക്കോ F6 ടാ. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We are just getting started. Now it's Mbappe. Thinks about the shot. He's picked his way through. വാണത്തിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കില്ലടാ. ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സ്കില്ല്. മോനെ തനട്ടി കുഞ്ഞു മോനെ, നീ എവിടെ നിക്കണേ? അല്ല നീ എവിടെ പോണേ? Rafael Varane gets a foot in and wins the ball. That pass isn't the best. Rooney simply refused to be outdone there. Neither of these two want to come off second best. Rooney is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And here's Suarez. റൂണിനെ പറ്റി റൂണിനെ കാണില്ല. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Forlan with a real chance here. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. And a shot. നൈസ് ബ്ലോക്കടാ, അടിപൊളി ബ്ലോക്ക്. Lyon with the corner. They're first. നമുക്ക് കളിക്കാം. സഞ്ജയ് റാൻഡം കൂടെ ഇടാടാ. കേറിക്കോ. That's a decent clearance. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Now it's Mbappe. Denied by. എന്ത് അത്ര കളിച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ. അവനെ അവിടെ എത്തിയപാട് സ്ലോ ആക്കണം മോള്. Tchouameni clears it away.
എന്താണ് That's a ഇത്? simple one for the keeper. പ്ലെയർ ബോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണേ. They can spring out of defence. Now it's Puskas. And Puskas! That is Puskaren. Borussia That is Dortmund! Puskaren. എടാ ബ്രയർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കണടാ. Significant strike. ബ്രയർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അടിക്കൂ? Needed അത് composure. 8ാമത്തെ ബാറ്റർ 9ാമത്തെ ബാറ്ററാ Plenty of it. 10ാമത്തെ ബാറ്ററാ. Skies he got on that finish too, just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Cruyff. Vieira conjures time and space where few can. Oh, he's burst, he's going for goal! നൈസ്. Oh, fantastic! He's got himself an absolute peach. Again, in a trice, and they are soaring! Oh, that was sharp, deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. എല്ലാ കാലം നമ്മളെ Are now എൻ്റെ അണ്ണാക്ക് കൂട്ടി luxuriating കണക്കൂട്ടാൻ. in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. സഞ്ജയ് എന്തേ റാങ്കുഷ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ സീസണില്? Referee has signalled for half-time. പുതിയ സീസണിൽ റാങ്കുഷ് ചെയ്തായിരുന്ന The first 45 ഇതെന്താ minutes. അവസ്ഥ? Well, Peter, at 2-0. എല്ലാരും ലൈവ് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. choice of just trying to 2 ലൈക്ക് കുടിച്ച് നമുക്ക് 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. I'd always be inclined to go for a latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Borussia Dortmund looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Rooney, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Passing is crisp and sharp. Vieira. And he skips past his man. Busquets, who's set up 1 goal so far. And it's Zanetti. Lahm wins the duel this time. Zanetti is very much the model of the modern-day fullback. Spread out to the left. Zanetti. Cruyff. That is good progress on the left. Cross needs to be good. And he's cleared it out. ആണ്ടിന് നോക്കണം വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇരിക്കടാ. Kimmich. ആൾക്കാർ കുറവാണ്. Chouameni. പരമാവധി നോക്കിയിട്ട് Just കേൾക്കാം. about up to the hour now. And here's Cruyff. Chouameni. And this is... And the shot! It's not an especially good pass, that. Busquets. And it's Vieira. തോന്നി. Good running, strong and purposeful. Great chance! ഓ അടിപൊളി. And yes! Per goal ലീഡ് 50 സൂപ്പർ ചാറ്റ്സ്. മാർക്ക് ബ്രോ വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty വെൽക്കം good. ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Substitution. അപ്പൊ ഒട്ടതിനെ കാണിച്ചാ. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Just 1 in it now. എന്തെന്നാ കളിക്കണേ അവിടുത്തെ. Hands now, all of a sudden, this one's totally up for grabs. And he's picked out the run. This is Owen. Oh, the ball's run loose here. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Lyon really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Mbappe. Cruyff. There's the header! ഓഫ്സൈഡ്.
And that's a ഓന് shot. 96 റൺ അടിച്ചത്. എന്റെ പൊരേ ഇവന്മാരെന്ത് ഇങ്ങനെ മുംബൈ ഒരു ചണ്ടയാലിപ്പോ. And here's Owen. Great defending, strong and determined. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Can he get it through? The pressing's intense and it's paid off. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Has been indicated. Nicely aimed pass. Nice. And that is it. Sabina welcome to Mystery. Well, that was good. എജാതി ബോട്ടുകൾ സത്യോ മാച്ചിനുണ്ടോ റേസിംഗ്? എടാ ഞാൻ മാച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. റാൻഡ് റൂമാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ ആൾ കയറിക്കോടാ. ബ്രോ നാളെ നല്ല ഐഡിയ സ്റ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഐഡി സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാടാ. എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് മാത്രം ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. എന്നാലും മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പ്രൊമോഷൻ ആക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അത്രക്കും എന്താ പറയാ അത്രക്കും വിശ്വാസമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഐ ഡി സെയില് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ അധികം പറ്റിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി എന്താ പറയാ ഈ പ്രൊമോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവായി നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രക്കും നല്ല എന്താ പറയാ അത്രക്കും നല്ല നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആപ്പിൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ വെൽക്കടാ. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ I am creating random room bro. Please join, okay? അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K ആണ്. നമുക്ക് ഒരു 11 സബ് കൂടെ. ഓജി ബ്രോ വെൽക്കം. ഹൈഡാ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചു പോ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞേ. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. No DMF എങ്ങനെയുണ്ട്? എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ. No money, no honey. Really looking forward to what lies in store. Just listen to that എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു noise. പക്ഷെ This place മണിയില്ല. is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So things are underway. And here's Mbappe. Looks to the other side. Well spotted. Passing nice and neat. റോഡ് ടു 7K അതെ റോഡ് ടു 7K. നിങ്ങൾ പരമാവധി സബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ സബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സബ് ആക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഷെയർ ആക്കാം. Many claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble,
And Jim, it doesn't get a whole lot better than that. Well, one of the pinnacles of his club career, Peter. And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that they played him 6 times the previous season and didn't win once. So he just took them apart with his usual ruthless efficiency. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Well, he's going to be disappointed with that. Mbappe. Well, that looks a decent ball. Stam calmly anticipates. Now it's Puskas. റിയാസ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ടുഡേ പാക്ക് ഡബ്ല്യു. ടുഡേ പാക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉള്ളേ. കന്നവരോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇല്ല. നല്ല 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 വലിപ്പിക്കണേ ആ പാക്കിലൊക്കെ എല്ലാരെയും. നല്ല വലിപ്പിക്കല് നിർത്തിയപ്പോ നല്ല വലിപ്പിക്കല്. DMF സീനല്ലേ? DMF സീനാണെന്ന് അറിയില്ലടാ. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചാ തിരിയായിരിക്കും. അല്ല അത് റിവ്യൂ നോക്കിയാ. ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കിയില്ല. ഞാൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് വന്നേപ്പാടും ലൈവ് കയറിയടാ. ആഞ്ചർമാനായോണ്ട് നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നേ. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Rummenigge. Messi. It's a pretty loose pass. That looks a good ball through. Ilambro, welcome. Slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Rooney. Rooney, good strong midfield running here. And the shot! It's hit the upright. And again! Nice run. Massive goal! എന്തോന്ന് ക്യാമ്പയിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? സത്യമുള്ള കോണില്ലാത്ത ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ആനിവേഴ്സറി പോലും എന്താ ഒരു കൊണ്ടുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ലെവലില്ലാത്ത ഓരോരോ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭാഗ്യനെ ഐക്കൺ മാറ്റിനെ അതില്ല ഭാഗ്യ തന്നെ. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither ഐക്കൺ മാറ്റി അതില്ല ഭാഗ്യം. അത് ലൈവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കട, അതുപോലെ ഷെയറാക്കടാ. അതാണ് റോഡ് ടു 7K ആണ്. ഒരു 12 സബ് കൂടി കിട്ടിയ നമുക്ക് 7K സബ് ആക്കാരുത്. ആകെയുള്ളത് മാളിനി പാക്കാണ്. വേറെ എല്ലാം സത്യോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അടുത്തത് എന്നെ കേട്ടപ്പോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would ഒരു exercise മിനിറ്റ് some caution, Peter. എടാ നിങ്ങളെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൂടാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൂടും. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. മനസ്സിലായോ? Rooney. Now it's Puskas. എടാ ഇയാളെ മാസിലിട്ടാണ് എന്താടാ രസോടാ. ഇനി നോക്കി എജാതി രസമുള്ള സാധനം അറിയില്ല ഇയാളെ മാസിലിട്ടാണ്. And there we have it, the 2-goal cushion. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. And a chance! Oh, he's hit the bar! And he was alert to it. Cruyff. Eto. പ്രകാശന പുഷ്കരനങ്ങനാ Messi. എന്താ രസോ കളി. And that has left him in a heap. ഗുഡ് ബ്രോ, ഗുഡ് മാർക്കിംഗ് എടാ. That's alert and sharp and very well played. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's made its way to him. Oh, that's fab. There's the shot! Rooney can see things others simply cannot.
They need to play this quicker in transitions like this. Taken back almost at once. And it's Cruyff. Zanetti. Rijkaard. Rooney. And he's there to retrieve it. And here's Cruyff. Now, has he got the beating of his marker here? And he's looking at the referee. Flip The flap. referee is shaking his head. Vieira, who does have an assist to his name. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Cruyff. And the shot! Oh, wonderful! എന്റെ പൊന്നെ എന്തൊക്കെ എടാ എത്ര സാധനം Really is a finish of the highest. ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം It's all Cruyff. becoming so easy. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, Cruyff it's അല്ലത്? taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. ജോസഫ് ഒരു റീലാക്കടാ Of complete control. ഒരു റീലാക്കാ സാധനം Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Puskas. Leicester cuts it out. ഹോളി ഹോള് ജോൺ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ എംബറർ മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം Performance here. A super വെൽക്കം മുത്തേ contest വെൽക്കം ടു in മൈ which സ്ട്രീം they ബ്രോ swept their opponents aside. എംബറർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുറേ അല്ല കണ്ടിട്ട് Man of the match award, and no surprise there. മാളിനി ബ്രോ ജിജിടാ Could you sum up what we've witnessed, Jim? ജിജിടാ നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ Definitely impressing me here. നീ നിന്റെ മാർക്കിങ് കുറേ മാറ്റാണ്ടാ മാർക്കിംഗ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കേട്ടോ മാർക്കിംഗ് അതുപോലെ പാസിങ് This is അതാണ് just എന്റെ a ഏറ്റവും വലിയ great പ്രശ്നം day in the ബാക്കിയൊക്കെ office. നൈസാ Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ബ്ലാക്ക് ഡൗട്ട് ബ്രോ വെൽക്കം എടാ എല്ലാവരും ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ഒന്ന് പുതുതായി സബ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ ബ്രോ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യോ എടാ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോടാ അബി പക്ഷേ ഇപ്പം ചെയ്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരൂടാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ പുസ്കരൻ്റെ എന്നറിയാ മാസലിട്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലടാ മാസലിട്ടാണ്ട് പുസ്കരൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി മാസലിട്ടാണോ പുസ്കരൻ്റെ ചഹുളക്കിര വന്നേ മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ഓ നൈസടാ ക്രിയേറ്റർ റൂം ഒരു മിനിറ്റാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക് ബ്രോ എടാ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കരാ എന്താ പറയുക പുസ്കസിനെ നമ്മൾ പുസ്കരെന്ന് വിളിക്കണേ എടാ നിങ്ങൾ ലൈവ് ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ ബ്രോയുടെ സബ് ആണ് കുറെ കാലമായിട്ട് എടാ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിന്ന പണിയാടാ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്ക് വളരെ പ്ലക്കി ഇല്ലടാ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് നോർമലടാ ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് എടാ നിങ്ങൾ ലൈവാണ് 13 ആൾക്കാർ ലൈവാണടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു ലൈക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കടാ ഞാൻ പോടാ അങ്ങോട്ട് മിനിറ്റേ സുര അതന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൂസ്കരെന്ന് വിളിക്കടേ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നെയിം പറഞ്ഞേ ഡിവിഷൻ എന്തായി ഡിവിഷൻ എംബററെ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ഡിവിഷൻ നോക്കട്ടെ ഡിവിഷൻ 1994 ഇതൊക്കെ എപ്പോ ഞാനിവിടൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നു നാളെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കോടാ കാരണം ഡിവിഷൻ മാച്ചൊക്കെ പക്കാ ഷോക്കാണ് പക്കാ ഷോക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ചൊക്കെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ലടാ ഞാൻ ഇത് കളിച്ചിട്ടാന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഒരു ആവേശത്തിന് കളിച്ചുകൂടാ എന്നിട്ട് ഒരു 15 കളി അൺബീറ്റഡ് ആയിരുന്നടാ 15 കളി അൺബീറ്റഡ് ആയിരുന്നേ 16ാമത്തെ കളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ അതിൻ്റെ അള്ളു വന്നിട്ട് കളി തോറ്റ് ഒരു മിനിറ്റടാ റൂമിടാ അടുത്ത കളി ഞാൻ ബ്രോ ഞാൻ നല്ലോണം കളിക്കും ഡിവിഷൻ 1 ആണ് അടുത്ത കളി ഞാൻ എടാ ഇത് സ്പാബാക്കല്ലേ സഞ്ജയ് ബ്രോ വെൽക്കം ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ഓക്കെടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ ഇത് കൊള്ളാലാ അയ്യോ
അത്ഭുത മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് അതോടെ കളിക്കാം. എടാ വേടാ എടാ മാൾഡിനി മതിടാ. ഞാൻ ഡി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് വന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കിക്കാക്കെ ആയിരുന്നു. ഡിവിഷൻ ഏതെങ്കിലും സീസൺ ഡിസ്ട്രോയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ നിലപ്പാക്കണേ ബ്രോ. ഫ്രീ ഫോറിലാം കളിക്കുമോ? കളിക്കും. എടേ ഫ്രീ എന്ന് വിചാരിച്ചത് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും കളിക്കാടുക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായോ ബ്രോ? ഞാൻ കളിക്കാം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല. ഉണ്ടടാ സൂപ്പർ ചാറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാലടാ. CBയിൽ ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലസ് വരസി. ഓക്കെ, ഞെള്ളല്ലടാ എന്നറിയാ. ആ കറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം അവിടെ തോറ്റ്. ആ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നില്ലേ, ആ ഞെള്ള് വരേണ്ട സമയത്ത് അവിടെ കളി തോറ്റ്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഫോർമേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പ്ലേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാം. ബ്രോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യടോ. ഒന്നും വേണ്ട. നീ നിന്റെ രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ മതിടാ. നീ നിന്റെ രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായോ? നിന്റെ രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കി ആര് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കേ വേണ്ട. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട ട്രിക്ക് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമേഷൻ കളിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള മാനേജർ ഇടുക. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ നോർമലാ. നമ്മളാണ് സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ രീതിക്ക് കളിക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഉള്ളായാ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ കളിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി കളി നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും പ്ലേസ് ഒന്നും വേണ്ട. പുതിയ മാസലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുതിയ മാസലൊക്കെ സെറ്റാ. ഞാൻ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വെച്ചാണ് കളിച്ചത്. എടാ ഫ്രഷിലടാ, ജീജിയുടെ നൈസായിട്ട് കളിച്ചടാ ബ്രോ. പ്ലീസ് ബ്രോ, ജയിച്ചാൽ സൂപ്പർ ചാറ്റുള്ള. നീ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നോർമലി റാൻഡായിട്ട് നീ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇട്ടാൽ എനിക്ക് അടുത്ത കളി വരാം, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക, അടുത്ത കളി നിങ്ങൾക്കുള്ള കളിയാണ്. അതെ, എത്ര പൊട്ടിച്ച എംബാപ്പയ്ക്ക് എത്ര പൊട്ടിച്ചുള്ളൂടാ? 2500 പോയെ, 2000 പോയെ. ആപ്പിൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രോ അൺസബ്സ്ക്രൈബ്. എടാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ 2 റൂം ഇടണേ. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ 2 റൂം. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ലല്ലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2 റൂം ഇടുന്നത് അതിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. സ്റ്റാമ്പുളസ് മാഡി സെറ്റാണ്, നൈസാടാ. സ്റ്റാമ്പുളസ് മാഡിനൊക്കെ നൈസാണ്. ശ്രീനാഥ് ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 14 ലൈക്കടാ. എഡ്ഗർ ഡേവിസ് കളിക്കുമോ? എഡ്ഗർ ഡേവിസ് കളിക്കുമോ? ഇത് വിൽ പവർ അല്ല എംബാപ്പ. എല്ലാവരും വിൽ പവർ പ്ലസ് ബ്ലിസ് കളറടാ. എടാ എഡ്ഗർ ഡേവിസ് കളിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കല്ലേ. എഡ്ഗർ ഡേവിസ് ഒക്കെ നൈസാണ്. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ പറയുക, ആരാ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരും. ഞാൻ കുറേ നേരമായി ട്രൈ ചെയ്യാണ്, ഞാൻ സബ് ചെയ്ത് പോവാ. അവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും വരണേ, മനസ്സിലാവോ? ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യണേ. എല്ലാ ആൾക്കാരും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ലാഗാണല്ലോ. So straight into the action. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, this guy, Theo Hernandez, comes from a family with great pedigree. Although he's a very different player to his older brother, who's a fine player in his own right. But Theo is about dynamism, pace and energy. He just loves to get on that front. ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ബ്രോ, എടാ ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ. നോട്ട് CB DMF. ഓക്കെടാ. ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിൻ്റെ ഒപ്പരം ഇടാൻ പറ്റിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്താ? ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിൻ്റെ ഒപ്പരം ഇടാൻ പറ്റിയ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ബിൽഡപ്പ് ഇടാം, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രോയർ ഇടാം. രണ്ടും കളിക്കും, രണ്ടും അത്യാവശ്യം കളിക്കും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആടാം? അതൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞേ. Out towards the flank. It's a good spell of possession this, and it shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get? ജോസഫ് ബ്രോ എടുക്കട്ടെ PP ഉണ്ടോ? എടാ എന്നെ ഒരു എടുക്കട്ടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ചടാ. നിങ്ങളെല്ലാം എടുക്കട്ടെ വിളിച്ചാൽ അത് ഞാൻ നോക്ക്.
they're going to be made to pay. Still goalless at the moment. Some intricate passing, looking to progress the ball. Looking to play him in. കേട്ടോ. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vieira. Barcelona definitely have the look ക്രൈഫണ്ണ of a team ക്രൈഫണ്ണ that likes to അടി ഇവന്റെ counter-attack. പാസ് ഏതാടാ പാസ്. Clear. Just look at how they line up. അതിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല മോനെ ഇവന്റെ പാസില്. Played out wide, looking for the run, and this is Messi. Zanetti defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nesta. സെവൻകെ റോഡി ദിഗു മുത്തേ താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താ. അട ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോടല്ല. വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഹായ് ദിഗു, വെൽക്കം വെൽക്കം. നിരഞ്ജൻ ബ്രോ And here's Suarez. എന്താ പറയാ സ്വാമി. Scholes. Looking for options for movement. Cross flung in towards the middle. Just eases him off the ball. Oh, the ball's run loose. Messi really struggling to influence the game. He needs a എന്റെ മോനെ ഇവന്റെ ഡിഫൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഫൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡിഫൻസ് ഇവിടെ. എടാ എല്ലാരും ലയിക്കടാ, എല്ലാരും ലയിക്കടാ, എല്ലാരും ലയിക്കടാ. It hasn't been a bad watch, not by any means. The Alvin Sifer bro, if you win. breakthrough moment. Alvin Sifer bro, wait bro. I am create random bro. I am create go bro. Please join, okay? അതൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണോ? നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോ. DMF അല്ലേ, CB അല്ലല്ലോ. നോക്കൂ Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. Gets us going once more. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Cruyff going face to face with his great rival. മാർക്കിംഗ് കണ്ടോ എന്റെ? ഇന്നോടല്ല. Busquets. Vieira. And here's Cruyff. Costa Curta was in no mood for any of that. ഇവന്റെ മാർക്കിംഗ് കണ്ട, ഇവന്റെ മാർക്കിംഗ് കണ്ട, ഇവന്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് മാർക്കിംഗ്. അമ്മാതിരി മാർക്കിംഗ് കടാ. കാരണം ഞാൻ എവിടെയാണ് പ്ലെയറിന് കൊടുക്കണേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവൻ മാർക്കിംഗ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. And it's Scholes. Now it's Forlan. Real ഇത് chance. ബ്രോ. Fantastic from Forlan. ആ വസ്തു നോക്കിയേ. Really is a finish of the highest order. എടാ പിന്നെ ഗോൾ കീപ്പർ നിക്കണേ. Absolutely speared that in. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Zanetti. Cruyff. Chance for a shot. ഓക്കെ പോരെ. It's in. എന്നാ ആരാ Game of thrills. All square. റൂട്ടിയോ? Blinking. ആദ്യ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാരും So refreshing. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. You never would have guessed. ദിഗണ്ണൻ റൈഡോ? Has been emphatic. എടാ ദിഗോ താങ്ക്സ് എടാ. Deflection. That's one for the dubious goal. എടാ നമുക്കൊരു 6 സബ് കൂടെ. ആരോ അപ്പോ മില്ലനടാ മില്ല നന്നായി കളിക്കണ്ടാ, അടിപൊളി കളിക്കണ്ട്. അവിടെ സ്കോഡ് വലിയ സ്കോഡൊന്നല്ല, പക്ഷേ ആളെ മാർക്കിങ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മാർക്കിംഗ് എടാ. മാർക്കിങ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ആളെ സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് എല്ലാം ഒരു കീഴിലെ ഷോട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം. ഓപ്പോ ആടാ ഓപ്പ എടുക്കറടാ, അതാ പറയണേ. എർഗട്ട് ഡ്രൈവേഴ്സെ കൂടെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഓപ്പണന്റ് പൊടും, ഓപ്പണന്റ് പൊടി ജസ്റ്റ് നല്ല പടലോടും. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Thuram deals with that comfortably.
ഇവന്റെ മാർക്കിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. ഇവനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിയല്ലാണ്ട് ഒരു Bellingham actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, that looks a decent ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Messi. Now it's Bellingham. And here's Mbappe. He's picked his way through. Oh, that's neat. That is good strength. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Bellingham makes a dash for it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Cruyff. That is not full, sir. Ada foul illada. Now it's Lewandowski. Foul illa. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both. Nana foul കിട്ടത് അറോടടാ മാസലോട്ട് ഇട്ടത്. അവിടെ ഒരു 4 ലേക്ക് കൂടി അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാട്ടാ. കമന്റ് കേട്ടോ ഇല്ലടാ കണ്ടില്ല. ഫോണിലില്ലാട്ടാ. എന്നാലും വെറുതെ വിളിച്ചു കൂടറാ. വെറുതെ വിളിച്ചു കൂടെ. ഷോൺ ജേസ് ബ്രോ നൈസ് കാർഡ്. എടാ താങ്ക്സ്ടാ. മാലിന്യ എന്നാ കമ്മിനിട്ടെ. ജീജിടാ നെസ് ഗെയിം ബ്രോ. നെസ് ഗെയിം അടിപൊളി മാർക്കിംഗ് ആണോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കമന്റ് നോക്ക്. കമന്റ് നോക്കാൻ കമന്റ് കാണണ്ടേ. കമന്റ് ഇവിടെ റേസിംഗ് ബ്രോ 3K കോയിനുണ്ട്. ഒരു ആങ്കർമാൻ ബാക്ക് കറക്കണോ. DMF ആണ് ടാർഗറ്റ്. പ്രീവിയസ് മാർഡിനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്കാനൊരു പേടി. വർത്താണ് പാക്ക്. എടാ പാക്ക് വറുത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർക്കാടാ. വറുത്താടെ വെച്ചാൽ വറുത്താട്. നിങ്ങൾ താഴെപ്പോ എൻ്റെ അതെന്നുവെച്ചാല് കന്നവരനെ കിട്ടിയാൽ ലാഭാണ്. പാക്ക് കറക്കും. ഇല്ലടാ പാക്ക് കറക്കില്ല. നോ മണി നോ ഹണി. നമുക്ക് മണിയില്ല. മണിയല്ല, മണിയുണ്ട്. അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് DMF വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കറക്കിയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഈ പാക്ക് കറക്കണം ഞാൻ അറിയത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? കാരണം ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല നല്ല പാക്ക് വരാനുണ്ട്. അപ്പം അത് മാത്രം കറക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം തൽക്കാലം നീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നീ തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. നീ നോക്കിയിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി. ഡ്രോഗ് ബാക്ക് കിട്ടിയോ? ഇല്ലടില്ല. ഡ്രോഗ് ബാക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് തരൂലടാ. നമുക്ക് പെട്ടില്ലടാ പറഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് ആരും തരൂല. നമുക്ക് തരണേ പൈസ കൊടുക്കണം. അടുത്ത ആള് കയറിക്കോടാ. പക്ഷേ ഫ്രീ കന്നവരെ PP ഉണ്ടാവും. അവിടെ കന്നവരൻ്റെ PP വേണോ? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് മറ്റേന്ന് പറയാ ഡേവിഡ്സിന്റെ PP ചോദിച്ചേ? ഡേവിഡ്സിന്റെ PP ആരാ ചോദിച്ചേ? നോട്ട് ഫാൻ. ആ പുസ്കാസ് PP ഉണ്ടോ? തരാം. ഇതാണ് PP വരുന്നത്. 5, 5, 9, 7, 14. സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയല്ല മറ്റേ കയറാപ്പോ അതറിയാ. മറ്റില് നോർമല് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. എടുത്തു സാധാ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റ്സ് വരും. ബിസ്കസ് ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ആൻഡർമാൻ ഇല്ലേ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആൻഡർമാൻ്റെ സാധനം കാണിച്ചിടാം. ഇത് കണ്ടോ? ഈ സ്റ്റാറ്റസ് വരും.
പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ ആരാ വെച്ചാൽ പുസ്കരൻ്റെ ബി പി അല്ലേ. പുസ്കരൻ്റെ ബി പി പറഞ്ഞത് എന്താടാ 6 ഷൂട്ടിങ്, 4 പാസിങ്, 4 ഡ്രിബിളിങ്, 11, 11, 4 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വരാ ഇങ്ങനെ. ഇവൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വരാ ഇങ്ങനെ. എന്താ പറയുക, 93, 90, 90, 91, 85, 80, 95, കേള് 85, വെറുതെ അല്ല കയറാത്ത 94 സ്പീഡ്, 93 ആക്സലറേഷൻ, 96 കിക്ക് പവർ. ഇതാണ്ട് വേറെ. പിന്നെ 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 എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ആഞ്ചൽമാനാണോ വേണ്ടേ? ആഞ്ചൽമാനായിട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി റൂം കിട്ടണടാ. അതിലാരോ കയറി ഫേക്കർ 7 എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് ആഞ്ചൽമാൻ്റെ സാധനം. ഇതിൽ നല്ലത് ആരും ഇല്ലടാ, പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും പറ്റിയ ആരും ഇല്ല. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, ഒരു 10 ലൈക്ക് കൂടെ, ഒരു 30 ലൈക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമല്ലോ. എടാ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം കളിക്കണ്ട. അയ്യോ അയ്യോ, ഫ്രീ സ്നൈഡർ പി പി ഉണ്ടടാ. ഫ്രീ സ്നൈഡർ ഇല്ലടാ. ആരാ വന്നേക്കടേ? അയ്യോ, ഇതൊക്കെ കളിക്കണ ഞാനാ കീരിയ വേണമെങ്കിൽ മാറിത്തരാം. എടാ നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 5 more needed, 5 more needed 7K. യെസ്, ഒരു 5 സബ് കൂടെ. ദിഗു ഇന്ന് ലൈവില്ലേ? 9:30 ഗീവ് അവേ കിട്ടോ? ഗീവ് അവേന് 10K അല്ലടാ. ഒരു 10 നമുക്ക് ഗീവ് അവേ കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരേ ഗീവ് അവേ ശരിയാവില്ല. വിച്ച് വൺ യുവർ പ്രിഫർ ചോട്ടെ ന്യൂ ഹൂസ് അവർ നോ ഡിലേറ്റ്? കിമ്മിച്ചല്ലടാ. മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ കിമ്മിച്ചായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ഇന്ന ഫോം ഔട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഇന്ന ഞാൻ ഉണ്ടല്ല എൻ്റെ ഫോം ഔട്ട്. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് 1 വീക്ക് ആകുന്ന സംഭവം എന്താ? ബ്ലിഞ്ച മുത്ത് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ബ്ലിഞ്ച. എന്ത് പറ്റി നീകു? ഞാനാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കാറുമില്ല. ബ്ലിഞ്ചൻ വന്നു. കിമിച്ച് നല്ല സാഡ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ പാക്കിൽ കിമിച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കേട്ടോ. കാരണം ഡിലേറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാടാ. എടാ ഹൂയിസം മതിടാ ജോസഫെ, ഹൂയിസം മതി. ഹൂയിസൻ്റെ ലെഗിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹൂയിസണാണ് ബെറ്റർ. റെസ്റ്റോ എന്ത് പറ്റി? അവിടെ അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ, ഞാനങ്ങനെ 2 ആഴ്ച റെസ്റ്റ് ആക്കിയതാ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് 2 ആഴ്ച ചെറുതായിട്ട് റെസ്റ്റ് ആക്കിയതാ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. Nandu Mutte, welcome. Nandu bro, welcome to Basri. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. അങ്ങോട്ടേക്കല്ല. Liverpool clearly didn't help themselves by telegraphing that one. എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Mbappe. So Jim, tell me this, who are you looking for? ഡബിൾ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണാനിട്ടേക്കണതല്ല. ഉണ്ടാക്ക. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. എന്റെ പൊന്നു മോനെ കിരി പോയടാ. അടി ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ഈ കളിക്കണേ?
Neither team has yet managed to impose any authority. കളിച്ച് പിരാന്താടാ അതിനൊക്കെ. This game's just drifted. ഓലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഊമ്പിയ ഡിഫെൻഡിങ് അവൻ്റെ ഡിഫെൻഡിങ് അല്ല അവൻ്റെ ഊമ്പിയ പാസിക്ക്. And it's Rooney looking to play him in. Very nicely done. Puskas with the cross, punched away. Mateus, and the counter is on. That's been cut out, well played. Now it's Puskas. Can he get on the end of this? Oh, well played. എടാ ലൈവാണൊക്കെ ലൈക്കടാ ഒരു 7 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ച് നമുക്ക് 30 ലൈക്ക് പ്ലീസ് ആക്കല. Goal here just before half time could mean a great deal. And it's Rijkaard. Nicely spread. Now it's Puskas. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Mateus getting forward. ഉറുമ്പ് കീറി പോലെ Pinches it off him. ഉറുമ്പൊക്കെ കീറി പോണ കുറച്ചനെ. And the referee whistles for half time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any opinion you'd like to സുഖം. Well, simply put, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാലാമത്തെ ദിവസമല്ലേ പറഞ്ഞേ ജോസഫേ? they need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് ഷൂട്ടാക്കിയടാ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റഡിക്കാൻ പോയേ. and we have our very first corner. ഡബിൾ ടച്ച് പ്ലസ് സ്റ്റഡിക്ക് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ സ്റ്റഡിക്ക് പാസ് പോയി, ഡബിൾ ടച്ച് വന്നില്ല. അടിപൊളി. That wasn't the worst effort in the world. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Zanetti. Rijkaard. Veron. Bergkamp. Oh, shooting chance! റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി, മകന് വീണില്ല. It's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of വീണായിരുന്നെങ്കിൽ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നേ. Liverpool are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Is there any support? He might not need it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Eto'o, and it's Veron. Puskas with his sights permanently trained on that bottom corner. Zanetti. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. ഡബിൾ ടച്ച് വരണ കൈ വെറുതെ ഡബിൾ ടച്ച് വരണില്ല. That one's done no damage in the end. Well, he doesn't have hit a clean strike. The moment he was in that position, you knew he was going to smash it. And here's Eto'o. നെക്സ്റ്റ് നെയ്മർ പി പി ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് നെയ്മർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണോടാ, Hops for safety. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. Veron. And it's Bergkamp. ബ്രോ അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലാണോ? അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലാണ് It's a foul. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലാ. He knew നിങ്ങൾ what was കേൾക്കാം coming. That's a yellow card. എന്റെ പൊന്നളിയ, ഇതെന്താ കളിക്കണേ? He knew what he was And doing, it- as deliberate and cynical as it comes. എന്റെ മാച്ചപ്പ് ഒക്കെ മാറിപ്പോവാടാ. Is behind this one. And so we have the first set piece of the game. മാച്ചപ്പ് എല്ലാം മാറിപ്പോവാ. Messi!
Defending of the desperate variety. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Liverpool clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Busquets. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. He's having a hit! അതാ കേറിയടത്. Big pivotal! Has he won it? He just might have won it! അവക്ക് എങ്ങനെ കേറിയാക്കണേ? You just know there is no stopping that. ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ട് നോക്കിയതാ, സാധനം കേറി. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. ബ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. ഓക്കെടാ. താങ്ക്സ് എടാ. ബിഗ് ഫാൻ എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. മൂന്നോടെ കറങ്ങാണ്ട് വരും ബിഗ് ഫാൻ പോലും. Borussia Dortmund look like they've won it, but it's not over yet. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Cruyff proves just a little bit too strong. നാളെ. This is their second corner of the game. Great vision. Hefty challenge. No. But fair enough. എന്തെന്നാടാ Time is up, and there goes the whistle. എന്ത് സെറ്റാ. Finally, now at last. ആ they പേര് can കൊള്ളാം. enjoy the taste of victory. തങ്കി ചേട്ടാ. Fingernails bitten to the quick, ആ but പേര് they കൊള്ളാം. have got over the line. Quite a ride. ജിജിടാ Picking up ഗെയിം. the man of the match award. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കേ. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. അത് ശരിയാവില്ല കേട്ടാ. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. ഒരു 5 ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചാല് 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ജിജിടാ. നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. എംബാബേക്ക് വീട്ടിലെ ഷോട്ട്. എടാ ഞാനത് വിചാരിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ വെറുതെ മൂപ്പരെ കൊണ്ടൊന്ന് ചോട്ടിപ്പിച്ചാ. ജോസഫ് ഏറ്റെടുക്കണ്ട. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ നിങ്ങളോട്. ഒരിക്കലും മാച്ചാറില്ല. കാരണം ഓനിക്ക് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം നല്ല ബാക്ക് ഉണ്ടടാ. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവനെടുക്കണേ, ഡിലൈറ്റിന് എടുക്കണേ. ഓൾറെഡി ഗബ്രിയലൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ. പിന്നെ എന്ത് തേക്കാമോ അവനെടുക്കണേ. എംബാപ്പ ലോ സ്ക്രീമറാണോ? എംബാപ്പ ലോ സ്ക്രീമർ അല്ലടാ, മറ്റേ ഇതല്ലേ. പുതിയ സാറിന്റെ പേരെന്നാ ഇപ്പം വന്ന് നമ്മളെ റൊമാരിയോന്റെ ഒക്കെ സ്കില്ല്. ഒരു ഒരു മുമ്പ് സ്കില്ലില്ലേ, ആ വിൽ പവർ. ആ വിൽ പവർ ആയോണ്ടാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ വന്നേ. ആ സാധനം എങ്ങണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ ആയില്ലേ തങ്ങൻ ചേട്ടാ? ആദ്യത്തെ കാട്ടി കുറേ മാറില്ലേ ഗെയിം പ്ലേ? കാരണം ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പഠിക്കണ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കടേ. എടുക്കാനുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായി ഷോബോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അങ്ങനെ വിൽ പവർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. പക്ഷെ അത് നൈസായിരുന്നുടാ, ആ ഗോൾ നൈസായിരുന്നു. ഈ ഷോട്ട് ഞാൻ പുസ്കറിന്റെ ഗെയിം പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്, പുസ്കസിന്റെ ഗെയിമിന്. പക്ഷെ അത് എംബാപ്പന്റെ ഗെയിമിൽ വന്നതിൽ സന്തോഷപ്പെട്ടു. ഇതിപ്പോ ആരാ വന്നേക്കണം? 6-8 സ്റ്റെണ്ണിങ് അടിക്കതൊന്ന് കുറച്ചാ മതി. എടാ സ്റ്റെണ്ണിങ് അടിക്കണ വെച്ചെന്നറിയോ, നോർമൽ ഷോട്ട് കയറണില്ലടാ. കാരണം നോർമൽ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോ നേരെ അടിക്കണുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഹോയ്സൺ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡിലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. എടാ ഹോയ്സണാണ് ബെറ്റർ, ഡിലേറ്റിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ഹോയ്സൺ തന്നെയാ. അതിലൊരു ഇതില്ല.
മാറ്റത്തില്ല. അതിലേക്ക് എമ്മിച്ചാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. Looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things already rolling. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, in these days of inverted wingers, Ferran Torres may be a bit of an oddity, Peter, but a very valuable one in that he gives you a lot more options. A header! ബ്ലിറ്റ്സ് നെയ്മർ അന്നേരം ഇല്ലടാ. ഓപ്പൺ ചാൻസറാ ബ്രോ. വൺ ഓഫ് റൂം. യെസ് ബ്രോ, ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് റാൻഡ് റൂം ബ്രോ. പ്ലീസ് ജോയിൻ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചേ? പുസ്കര, പുസ്കര നീ ചതിക്കല്ലേ? Cruyff. Now it's Mbappe. ഓ, സിക്സ്. Really had a ഞാൻ മിക്കവാറും ആ LB ഓർ കിമ്മിച്ച് എടുക്കും. അതാ ബെറ്റർടാ. He's left shaking his own head in disappointment. LB കൊള്ളാം അല്ലേ? ആ മാൻഡർ സിറ്റിന്റെ പ്ലെയർ അല്ലത്? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And here's Mbappe. Bro, friendly room. Yes, bro. I am creating random room. Okay. That's a contest to keep an eye on. Now it's Ferran Torres. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now this could be a chance. And he's had it nicked away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Puskara. Made it all look He's so playing now. simple Okay, da. before he invited his own complications. രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് അങ്ങോട്ട് പോയി കളയടേ പുസ്കരെ. Cruyff. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Neymar. Busquets is always looking to break lines. This is a promising build-up. Guardiola. Stood up well to him there. Rooney. ജോസഫ് നേരത്തെ ഗോള് റീലാക്കാൻ പറ്റുമോ? Fermin. നീ വീഡിയോ എടുത്ത് തരണ്ട. Just before half time could mean a great deal. Puskas. Borussia Dortmund on the counter attack now. Puskas. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കട്ടെ. Mbappe makes a dash for it. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. ട്രൈ ആക്കാൻ പാടൊക്കെ നോക്ക്. The team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. ഞാൻ എത്ര നല്ല ഷോട്ട് അടിച്ചറിയാ. The first 45 minutes. എത്ര നല്ല ഷോട്ട് അടിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ട് പോലും അറിയാ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട്. ഇവിടെ പുസ്കരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഇയാളുടെ റേറ്റിനെ കൊണ്ട് അടിക്കണുണ്ടോ? ആളുടെ ലെഫ്റ്റിനെ കൊണ്ടല്ലേ അടിക്കണേ. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോണേ? ഏത് ഗോളാ? നേരത്തെ ക്രൈഫിൽ ഗോൾ അടിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ എന്നോട് മറ്റേ റീലാക്കണത് പറഞ്ഞ സാരോ ആരേ എന്തോ ക്രൈഫിൽ സോളോ ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ടിട്ട്. അൽഹാദ് GDF PP ഉണ്ടോ? അൽഹാദ് GDFന്റെ അതിനെ കളിപ്പിക്കാറില്ലടാ. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും. Down to business again. Borussia Dortmund have been... He's given it away. He's shifting through the gears here. Puskas. അതൊക്കെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? Massive goal. Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. So he's going for goal.
And he was there ഇവന് to ഇയാളെ give a അടിക്കുന്ന എല്ലാം vital സേവാടാ. I think he's done great there, അയ്യോ, both reading it and ഇയാളെ dealing പിന്നെ ഞാൻ with it. എങ്ങനെ ഈ കളിപ്പിക്കുക? Borussia Dortmund with the corner. There first. Getting up there. ചാൻസ് കിട്ടടേ. Not a bad try 2 by sub any means. to go to 7k. എടാ 2 സബ് കൊണ്ടറാ. He knew that was a 2 great സബ് കൊണ്ടേ നമുക്ക് opportunity. 7k സബ് ആക്കരുത്. Zanetti. And it's Neymar. Zanetti can see things others simply cannot. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Guardiola. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. And here's Cruyff. Well, that was well positioned and Can well after this, pitched. bro, I am clear under room, bro. Backs the goal. I am clear under room, okay? Vieira. Rooney. Oh, now here's an interesting matchup. So, Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Foot in. Get a throw in. 2 മണിക്കൂറായി കാത്തുക കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എടാ ആകെ 1.5 മണിക്കൂറല്ലോ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആയുള്ളൂ. Guardiola. Eh? 75 minutes on the clock now. കറക്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് 36 അല്ല 1 മണിക്കൂർ 36 സെക്കൻഡ് 36 മിനിറ്റ് ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെ 2 മണിക്കൂറാ. And it's Lopez. Chance for a shot. He create room enter bro. Okay. Is still one, but only just. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Fermin did well to step in there. That was more than necessary. And here's Mbappe. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Tries to play it through. Well, they've got it back in a hurry. 2 minutes to be added on. Rooney, who needs just a moment to score a goal. Nice. And the referee brings it to a close. Borussia Dortmund have 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ അത്ര നേരമായി വാത്തുക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്റെ കമന്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണണ്ടേ സാറേ. the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any reflections on what you've seen, Jim? അയ്യോ Dortmund effectively played like two different മുത്ത സോളോ കിങ് ബ്രോ ഐ ആം ക്ലിയർ അണ്ടർ റൂം ബ്രോ പ്ലീസ് ജോയിൻ ഓക്കെ ഐ ആം ക്ലിയർ അണ്ടർ റൂം പ്ലീസ് ജോയിൻ ഓക്കെ Those efforts were awarded. There's a lot of positives to take from that. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൂം ഒഴിവാക്കിയിടും. ഞാൻ കമന്റ് ഇടുന്നില്ല അതുള്ളൂ കളി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെടാ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളി ഒഴിവാക്കിയിടും. ഞാൻ കുറേ നേരമായി കയറാതെ നോക്കുന്നത് പറ്റണില്ല. സഞ്ജി ഇതിൽ നോക്കണേ നീ 3 സബ് തത് 7k ആയില്ലടാ. അങ്ങനെ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ഫ്രഡവേ. അങ്ങനെ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. സബ് മാത്രം കുടിച്ച് കാര്യമില്ല നമുക്ക്. ഏതോ മോയന്ത അൺസബ് അടിച്ച് ഇല്ല സബായി ചായലേതാ പോളി. എന്തായി കളി എന്തായി? അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. റിക്കോർഡും പോയി. വാട്ട് ഈസ് ദ കോഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ബ്രോ 02709868. That is code.
ഫുള്ള്. അത്യാവശ്യം റണ്ണില്ലാണ്ടൊന്നില്ല അല്ലേ? MA 72 1 8 ഓവർ. അടിക്കട്ടെ അടിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആരൊക്കെ ഒരാളെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യടാ. ഇതൊന്നും കിട്ടണില്ലല്ലോ. നിങ്ങള് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൂം എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. വോയിസ് 6 അടിച്ച് എല്ലാവരും ലയിക്കടാ. ഒരു 4 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 4 ലൈക്കും കൂടാ. 20 ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 ലൈക്കും കൂടെ. വിദ്യ കിട്ടിയില്ല. വിൽ യു പ്ലേ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ബ്രോ സോളോ കിങ് ബ്രോ? ഐ ആം ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് റൂം ബ്രോ. I am creator and room. Please join. Okay. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. സഞ്ജയ് ബ്രോ ഫസ്റ്റ് മുതലേ കാത്തിക്കുന്നേടാ. മൂപ്പരൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ കാത്തിക്കുന്നേ. മൂപ്പർക്ക് എനിക്ക് കയറാമില്ല സഞ്ജയ്ക്കൊന്നും. And we should be in for something very special. ഉദ്ദേശിക്കണേ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ 10+ വേറെ ഓവർ അടിച്ച സെറ്റാണ് സത്യം. അവിടെ നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്നൊരു ഒരു 3 ലൈക്ക് കൂടി അടിച്ചാൽ 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. 19 ആൾക്കാർ ലൈവ് ആകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടെ ഇടാ. 3 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അറിയാം 30 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. There's the whistle, and here we go. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, football certainly runs deep in the Reinders family, but unlike his father or brother, Hakimi LB 11 CB of the game from centre midfield. I suspect we're going to see a little bit of everything from him here. He's box to box. Yes, getting the best out of him will count for so much. Vinicius Junior. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Busquets. Rooney. That's a good foray he's making. Back where it came from. Now it's Mbappe. And he's got his cross in. Cross deflected in the corner. Substitution in progress. Borussia Dortmund with the അതൊക്കെ വിളിച്ചു. first. അവിടെ 2 ലൈക്കും കൂടാ. The chances keep on coming. They're awarded another corner. Borussia Dortmund have their second corner now. കൊടുക്കണ്ടടാ. ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും എന്നറിയാതെ വീഴത്തില്ല. മൂന്നാമത്തെ ചാൻസറാ അവിടെ പോയി അറാത്തിലും കാളിട്ട. I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Rafael Varane is someone so often referred to എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടൈമിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ? Looks a good ball through. Oh, he's all alone. Chance for a shot. ഇത്ര ടൈമിംഗ് എടുക്കണം എനിക്കൊക്കെ. Portugal. സെലിബ്രേഷൻ. And Portugal score. സെലിബ്രേഷൻ.
The movement so ഒരു precise. പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ The എത്ര finish ടൈം എടുത്താവും? sumptuous. Yeah, when പൊട്ടനെ you're കൊണ്ടാണ് hitting the counter-attack like that, it's like ആ walking ഡിഫൻസ് into ഫുള്ളായിട്ട് soccer ബ്രേക്ക് pitch ആയേക്കണേ. and they're dazed. Portugal ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ have എന്തിനാണ് ഈ broken celebration? through. It's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. സ്കറിയാസിറ്റോ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Neatly clipped into space. Nice interception, well timed. Rooney can see things others simply cannot. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Look at the... Mbappe! Mbappe! Irrepressible! A finish right from the top drawer. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് തരാമോ? നല്ല പ്ലേസിൽ അക്കൗണ്ട് തരാമോ? എടാ നീ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താടാ. Yeah, since going a goal down, they've എനിക്ക് dug in to produce a സെക്കൻഡ് really അക്കൗണ്ട് fine ഇല്ലടാ. spell, which for me അപ്പൊ deserved ഞാൻ that ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നാ equaliser. നന്നായിരുന്നു. And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant... And the shots! Goal! Borussia Dortmund! They've done it! It was coming! They have their reward! I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Borussia Dortmund. നമുക്ക് ആ സെലിബ്രേഷൻ നമുക്ക് തീരെ വേണ്ട. This was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. അയ്യോ അവന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സത്യോ. Well, we Oh, have man, quite a no, thrilling no, 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 narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. ബ്രോ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് തരാം ബ്രോ. എനിക്ക് മാളി സ്പിൻ ചെയ്ത് തരുമോ? ഈ അക്കൗണ്ട് താ. അതിനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു എമൗണ്ടും കൂടി ഇട്ടാ. ഇനി ഒരു 2500 അതേപോലെ തന്നെ അറിയോ 2500 ഒരു 2000 ഉറുപ്പിക ഇട്ടാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ കോയം വാങ്ങിത്തരാം. അതിനെക്കൂടെ എനിക്ക് കറക്കി തരാം. Here's hoping both teams അല്ലടാ ഇനി ഞാന് മാളിനെ കറക്കുന്നത് Borussia കണ്ടനി. Dortmund leading by ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ മാളിനെ കറക്കുന്നത് കണ്ടാ. എടാ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ മാളിനി അല്ല മറ്റേ ചങ്ങായിക്കാരാണ് എടുത്തായിരുന്നേ. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരണം ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വലിയ പണക്കാരുള്ള വിചാരമുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Substitutions taking place. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഷോൺ ജേസ് ബ്രോ അവിടെ 7K ആടാ. അവിടെ എല്ലാവരോടും ബിഗ് താങ്ക്സ് ബ്രോസ്. second period is on the way. Holland. Bojan. Oh, well played, well played. That's a lovely, neat pass. മോനെ കുഞ്ഞു മോനെ. Does really well there. He is strong. And this is Bojan. Now this... Oh, shooting chance! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. അന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന 10 ആളിലൊരു 2 ആളെങ്കിലും ഈ അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? നമുക്കിവിടെ കളിക്കാനോ സമയമില്ല. ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കണേ. They've played it short. And this is Azar. It's Azar! It's anyone's ball now. And he's there to get it away. ഒരു പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി ഏകദേശം 2 മാസത്തിന് മുകളിലാടാ. Now it's Haaland. 2 മാസത്തിന് മുകളിലായി ഒരു പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്. That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Azar. And Donatoni looking to play him in. Just eases him off the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Turan, a man never lacking in drive or determination. Busquets. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neither of these two want to come off second best. Vieri.
Thinks about the shot. Azar. Cafu did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Puskas. Now it's Mbappe. Oh, such a clever touch. Almost 75 minutes on the clock now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. This looks promising, and that's played in. Big chance! It's bounced back off the post. That has not gone well. Portugal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Alexander-Arnold cuts it out. And here's Haaland, and here's Bojan. Now it's Puskas. മാൾഡിനി അതിന്റെ Sees him in എംബാപ്പെ a good position here. കൺട്രോൾ നടന്ന സാധനമില്ലല്ലേ. Now, can they get him away? Decent Yes. chance! Well, that wasn't too ഇവനോട് dissimilar ഞാൻ to എന്ത് the പറയണ്ടേ? previous attempt. അക്മൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എന്നോട് ഞാൻ ഇത് പറയണ്ടേ ഇവനോട് പാർട്ടി മനസ്സിലാതെ. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സാടാ? Making at least one of them count. നിനക്ക് എത്ര വയസ്സ്? 5 6 Borussia Dortmund have reclaimed it. And we're done. What a terrific response it was to adversity. Correct, What Joe, bro. a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Mbappe taking in the accolades. ജിജിടാ മുത്തേ ജിജി ബ്രോ ജിജി. നൈസ് ഗെയിം. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് മീ അടാ ഒരു മിനിറ്റടാ, 2 റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഐ വിൽ ജോയിൻ ബ്രദർ പ്ലീസ്. ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് 2 റൂം ബ്രോ, പ്ലീസ് ജോയിൻ. ഓക്കെ അതാ കോഡ് ഇട്ടേ. നിനക്ക് കോപ്പ് വേണോ? അവിടെ കോപ്പ് എന്നാ കളിക്കണ്ട. കോപ്പ് വേണോ ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? അവിടെ ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 30 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കടാ. ഒരു ലേക്കും കൂടാ. ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 30 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. എന്നാ വേണ്ടത്? കോപ്പ് വേണോ നോർമലി ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? എന്നാ വേണ്ട പറ. സോളോ കിങ് ബ്രോ ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് 2 റൂം ബ്രോ. നീ ഇതിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നീ കോടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ കേൾത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് 2 റൂം, പ്ലീസ് ജോയിൻ. ഓക്കെ എൻ്റെ ചായ ഇങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യല്ലേ? കേരള കയറിക്കോടാ. ഫുട്ബോൾ ഇവ ധാര സഞ്ജയാണോ? സഞ്ജയ് അല്ല, സഞ്ജയ് മെയിൻ ആകത്തില്ല. വെറുതെ സ്പാം ആക്കിയ ടൈം ഔട്ട് അടിച്ച് തരും. വെറുതെ കളിച്ചൊക്കെ ഇട്ടാ. ഹനാൻ ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ബ്രോ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പടച്ചോരെ പിന്നെയും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബേ. സൺഹമി ബ്രോ മച്ചാനെ വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ. അവിടെ ലൈവ് ആണെടുക്കും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ഇപ്പൊ 32 ലൈക്ക്, ഒരു 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുന്നേ. 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് നമുക്ക്. ലൈവ് കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ് ആക്കടാ. 7 ലൈക്കും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഞാനാണോ? അപ്പോൾ ഓക്കേടാ.
അയ്യോ അയ്യോ കഷ്ടപ്പാടി ബോട്സ്. ചഹല് കുണാപ്പെ രോഹിതിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തല്ലേ. 6 അടിക്കടാ. തിലക്കും റദർഫോർഡും. മുംബൈ ഒക്കെ കൊളാപ്സ് ആയടാ. മുംബൈന്റെ പേടിയൊക്കെ തീർന്ന്. A clear night, all the ingredients for a showcase game, but the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. Bonucci did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Messi threads one in. Oh, shooting! നൈസ് എവിടാ എങ്ങനെയാ സത്യടാ. അവിടെ ഇത്രക്കും നല്ല സ്കോഡ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആടില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. മനസ്സിലായ? ഇത്രക്കും നല്ല സ്കോഡ് അവർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് എന്നിട്ട് പോലും ആണില്ല. ഓക്കെ, എന്ത് കുണാപ്പിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കണം. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ഈ ബോണുവച്ചനല്ലേ എനക്കുള്ളത്. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Good read, needed to be. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Rooney can so cleverly bypass the press. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard. And the shots! There is the genius of Luis! രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അറിയാ മുത്തമ്പക്കമ്മായി തന്നത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട്. An absolute peach. A quite incredible spell. They are flying. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. So that's 2 now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. It's run loose here. Rooney charging forward, the ball at his ഒള്ളാടാ, feet. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്ടല്ലേ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Busquets. Time perhaps for one last twist before half-time. Rooney. And this is Cruyff. Chance for a shot! And he stuck it away. On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. 2 added minutes Borussia have been Dortmund indicated. cut their deficits and look raring to go again. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This is totally up for grabs. That's the end of the first 45. So engaging and still Benefit right with the on thanks edge. for Plenty of അതെത്രടാ signs റുപ്യ? to suggest
This will turn out to be a really good one. വെറ്റട്ടാ താങ്ക്സ്. Neither side holding back here. ഇത് വെറ്റന്ന് മായാവിനെ തോപ്പിച്ചതൊരു മായാവിനെ തോപ്പിച്ചിട്ട് തരാനുള്ള സാധനം തന്നിരുന്നല്ല മറ്റേ എന്തൊക്കെ കാണാനില്ല. എടുത്ത പുതിയ പ്ലേസിനൊക്കെ എടുത്താ. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So straight into the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That's been intercepted. That was well played. And the counter-attack is on for Barcelona. That's where it came from. And the shot! Thuram. That's really well manoeuvred. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Mbappe. There's the shot! €1. Back on level terms. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വെന്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണല്ലോ ഇപ്പോ. Lovely exchange, Peter. I mean, Super chat ചെയ്തോട്ടെ. and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. It's turning into quite a gem, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Rooney. And this is Cruyff. ടൈമിംഗ് എടുക്കല്ലേ എന്റെ കൈഫേ. Costa. He is always looking to break lines. Oh, he's been caught napping. And it's Zanetti. Vieira. And this is Puskos. മോനെ മാസലായിട്ടാണ് ഇടാ. Has a look and place it forward. Now it's Puskos. Puskos! സടക്ക ഫാമിലി ദിഗോ താങ്ക്സ് എടാ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം. That's been cut out. Well played. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. എടാ എന്തെന്നാണ് അതിന്റെ ടൈമിംഗ് എടുക്കണേ. അവൻ ഒന്നാമത് ചാടണ്ടല്ലോ ടീം ഉറപ്പോലത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിംഗ് എടുക്കല്ലേ. The ball has to get to the other end much faster. Spread to the right. അടുത്ത മോണ്ണ Rui Costa. Oh, great feat that. And here's Van Basten. And here's Suarez. There will be 1 minute added time. Rooney. Puskos looking to add to his goal. ചെയ്യാറാ ടൈമിംഗ് ആണല്ലോ. So it does end all square. 7K ഫാമായി കൺഗ്രാജുലേഷൻ. എല്ലാവരോടും ബിഗ് താങ്ക്സ് ടാ. എല്ലാവരോടും ബിഗ് താങ്ക്സ്. Puskos taking in the accolades, having been. Thank you for subscribing. Najma Rafiq bro. To the staff room immediately. Mutta thanks subscribing. Reflections then, Jim. Borussia Dortmund can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up, next game. some real promise too. എന്ത് ചെയ്യാനാടാ ക്രൈഫ് ഒക്കെ എന്ത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ പാസിട്ട് കൊടുക്കണേ. എടാ സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്തവർക്ക് എന്താ പറയാ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടാ. സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈറ്റോ ഇതെന്താ മെന്റ് മാറിയേക്കണേ എന്റെ മുത്തേ.
മറ്റേ 1 പൗണ്ട് ഒന്നും പോരാ, അല്ല 1 യൂറോ ഒന്നും പോരാട്ടാ, ഇതൊക്കെ കുറവാ. 1 യൂറോ ഒന്നും പോരാ. മെമ്പർഷിപ്പ് പോകണം എടുക്കെടുക്കട. മെമ്പർഷിപ്പ് ആരും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണില്ലല്ലോ ഇപ്പോ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ പക്ക കുറവാടല്ല. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ. ന്യൂ മാച്ചർമാരല്ല, ആ പാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തല്ലേ. ആ പാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത്. എടാ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു 6 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാടാ. 6 ലൈക്കും കൂടെ, 6 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ലൈക്ക് 40 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സഹായിക്കുക. നീ മയൊക്കെ ആക്കിയേക്കണേ. 10 പ്ലെയർ ബാലൻസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഇത് നല്ല വലിപ്പിക്കലാടാ, ഇത് നല്ല വലിപ്പിക്കലാ. ഈ ഇപ്പം വന്ന ബാക്കില്ലേ, നല്ല വലിപ്പിക്കലാ. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. Correct tackle. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Cruyff purring through the gears. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതേ അല്ല, ഞാൻ ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ ഒരു സൈഡോട്ടേക്ക്. Able to hold on this time. Puskas, and here's Mbappe. എന്ത് ചെയ്യാനാ? And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. There's a probing ball. റിയോ ആണത്. ഞാനല്ലാത്ത ആള് റിയോന്റെ മുന്നിൽ പോവോ? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. പോയി ഡിഫൻസ് പോയി. Luis Suarez. And the shot. Thuram. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Looks a good ball through. Thuram. Vieira. Rooney. Now Mbappe. He shifted it to the flank. He's going to be disappointed with that. നിങ്ങള് അറിയാ കന്നവരെ വില്ല ലെവലൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ. ആരും എടുക്കൊന്നും വേണ്ടട്ടാ. കന്നവരുടെ ആളെ ഡിഫൻസ് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 5 ലേക്കും കൂടാ, 5 ലേക്ക് കൂടെ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നസീം ബ്രോ, താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. സത്യം മാഡിന് കൊള്ളാം. മാഡിന് ഒരു ഗോൾ അടിക്കണല്ലോ. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time.
So straight into the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Rafael Varane. വേണ്ട. Pass is coming off in quick succession here. And it's Rooney. Pushkas. Abhi bro, thanks for 20 rupees super chat mutte. Messi. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Vieira. Mbappe. A header! Now, it's fallen. Nice da. അച്ചു അടുത്തത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി അടി 20 റുപ്യ. And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Bro, next join bro, please boss, wait so much. But I just can't help Okay. feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Stood up well to him there. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Rooney. Oh, now here's an interesting matchup. പാന്റിന്റെ ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒഴിവാണില്ലടാ. Deservedly decorated with praise and glory. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And here's Rooney. ഞാൻ പൊന്നു മോനാവാ മാൾഡിന് കളിക്കുന്ന കളി നോക്കിയേ. പുതിയ മാൾഡിന് Hazard. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് കളിക്കണ നോക്കടാ. എജാതി ബ്ലോക്കിക്ക്. And they win it back again. And it's Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. And here's Mbappe. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Still just that single goal and we are nearly done. Borussia Dortmund are totally dominant in the middle of the park. നിലവിലാണല്ലോടാ. ഡിലേ വരണുണ്ടല്ലോ. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. Pirlo. Busquets. That's that. Nice The da. end. അവിടെ ഒരു 4 ലേക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. Boy, that was tense. The two sides separated by the game. ഇത് 4 ലേക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. 4 ലേക്കും കൂടെ. Cruyff picking up the man of the match award. മരണ ലാഗ്. No surprise there. എടാ ലാസ്റ്റടാ ജീവിത മരണ ലാഗടാ. ലാഗ് എന്നല്ല ഭയങ്കര ഡിലേടാ. Borussia Dortmund clearly weren't പാസിങ്ങിനൊക്കെ looking to ഭയങ്കര win it ഡിലേ. this way. There's no doubt about that. Still, അവിടെ നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്യടാ. സൂപ്പർ ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മളെന്തായാലും എന്താ പറയാ അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൂം എന്താ പറയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരാടാ. സൂപ്പർ ചാർജ് ഓർ മെമ്പർഷിപ്പ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? സൂപ്പർ ചാറ്റില്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയ്തോ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് തരാം. മെന്റ് എടാ നീ വന്ന് ആൻസർമാൻ പുതിയ ആൻസർമാൻ ഇറക്കാണ്ടത് ഡിറോസീര അത് സംഭവം. അവിടെ ഒരു 3 ലേക്ക് കൂടെ അടിക്കണം. ഒരു 3 ലേക്ക് കൂടെ അടിച്ചപ്പോൾ കൈമില്ല. അല്ല 40 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല. ഒരു 3 ലേക്ക്.
ഔ ഹർഷദീപ് അടിക്കാണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലേ? ബോള് പുറത്തു പോകണ്ടേ സബർക്കാർ അങ്ങനെ. അല്ല എന്നാലും നന്നായി കളിച്ചില്ലടാ, കളിക്കാണ്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നന്നായി കളിച്ച്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside. എന്നവരെ ആവറേജ് ഒന്നുമില്ലടാ, പക്ഷെ ആള് കളിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടാ. ആള് മോശമില്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നൊക്കെ തോന്നണേ. എന്നാലും പയാനിങ്ങാട്ട് എന്നാലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കൂടാ. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're very much on the way now. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He steps in and that's the end of that. And here's Rooney. Oh, well played. എടാ ഹെവി ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പാസ് എൻ്റെ പാസ് എന്താ പറയുക വലിയ രീതിക്ക് വരണില്ലടാ. പ്ലെയറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ആ പുസ്കാരനൊക്കെ എന്ത് എന്താ പറയാ എന്ത് ഇതായിട്ടാ. ഓ എന്ത് ഹെവി ആയിട്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കണേ. റെഡ് ഉണ്ടാ റെഡും കൂടെ കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ്. കാരണം ന്യൂബാക്ക് ഡിവിഷൻ കളിച്ചപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്, അതാ ഞാൻ പറയണേ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. സുവാരസിന്റെ സ്പീഡൊക്കെ നോക്കടാ. പാക്ക് കറക്കിയോ? ഇല്ലടാ നീ കറക്കിയാ? I doubt very much that this was in the script. Now it's Puskas. Excellent. ഗെയിം നല്ല ഹെവി ആയി തോന്നണ്ടാ. പ്ലെയറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Important interception. പ്ലെയേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബാക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Big chance. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Puskas. ഡീപ്പ് ലൈൻ ആണല്ലേ. That's really well manoeuvred. Marcelo is looking to influence the game from out wide. Italy are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Oh, can he get onto this? Rijkaard. It's a good spell of possession, this. And here's it's Lewis. Bro, I wasted my time, bro, solo kick, bro. And the keeper has reacted superbly. You give me super chat. I am creator. You create run room, okay? You create room, bro. And we have our നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റാൻഡം റൂമിൽ കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാ കിക്കായിട്ട് മാച്ച് കളിക്കോ. Oh, this is a great position. Oh, that was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself, but not the കളിക്കണ മൂഡ് പോയി. പിന്നെ ഫോർമേഷന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു ലെവലില്ല ഗെയിമില്. Italy have their second corner now. Son Heung-min plays it short. And the assistant referee rightly gives him offside. Nice offside. Oh, he's found support out wide. And he's there to clear it. പൊന്നു മോനെ ഒരു കാര്യമില്ല. Just not quite happening for him just now. Italy really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They want to capitalize on this good spell, though.
And this is Ibrahimovic. Oh, right place, right time. Oh, this looks sharp. Now it's Mbappe. Spread to the right. That's a good foray he's making. Well, the movement is slick, the speed is slippery. മോനെ Defense though, എടുക്കല്ലേ able to hold ബോളത് on this time. എടുത്തേക്കല്ലേ ഏയ് Shot at goal! ഈ അവസ്ഥ നോക്കടാ, തൊട്ട് മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന ബോൾ എങ്ങനെയാണ് ബോൾ മിസ്സാക്കണേ? അതും ആരാണ് വിയേറിയൊക്കെ മിസ്സാക്കണേ? So, third corner of the game. നന്നായിട്ട് ബാക്ക് വലി കണ്ടാ. Terrific effort! And he's stuck it away! A 2-goal lead and they're firmly in control. There will be 3 minutes added Great time. corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Italy are doing very nicely, thank you. Cruyff! Oh, that's close. അയ്യോ, That will be the last of it. നല്ല ചാൻസ്. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. ഇത് നോർമൽ, ഇതിന്റെ ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടാത്തെ We come to you now with a quick request for support Pushing game ആണോ? for our charity fund, Chance in Football. The second period is on the way. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, എന്റെ is മോനെ, goal. But they can't ഒരു afford കളിയാണ് to പിഞ്ഞു change നോക്കട. ഇത് it. എത്രാമത്തെ So കളിയാ? it's real devilment. Go for that goal and see if they can unsettle them. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Well timed, excellent interception. Mbappe. Now it's Puskas. Looking for options for movement. Can he get it through? Vieira. അറിയില്ലടാ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കണ്ടേ. Oh, it's Son Heung-min! പ്ലേ വിത്ത് മീ നെക്സ്റ്റ്. ഐ ആം ക്രിയേറ്റർ ആൻഡർ ബ്രോ, പ്ലീസ് ജോയിൻ ബ്രോ. അവിടെ ഒരു ലൈക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് നമുക്ക് 40 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. പാസിംഗ് ഡിലേ ഒക്കെ എന്ത് ഡിലേ വരണേ? വരച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ശേഷം വരയൊക്കെ വരണേ. വേണ്ട ഏയ്. That's another good win of the ball. Rooney. And this is Puskas, tries a shot! Not a bad try by any means. Puskas is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And that is a little undercooked. Rooney. Mbappe! Dealt with nicely by the എന്ത് തേങ്ങ കളിയാ പഠിച്ചോലെ. അപ്പൊ ഫ്രീ അല്ലേ? എങ്ങനാ റൈക്കാർഡിന് റൈക്കാർഡ് ഇല്ലടാ. Busquets. And here's Mbappe. അടുത്ത റാൻഡർ വന്നാ. They've played it short, and this is Puskas. Very nicely done. അറിയില്ലടാ. Had it nicked away. And here's Mbappe. Tries to play it through. പുസ്കരെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണേ? Unable to make it happen for all his good intentions. അങ്ങൻ ചേട്ടാ ഹാൻഡ് ടു മാൻ വരണില്ലടാ. ശ്രദ്ധിച്ചേക്കള്. That interception was most necessary. പ്ലെയർ മാൻ ടു മാർക്ക് കൊടുത്താലും പ്ലെയർ വരണില്ല. And it's Rooney. Now it's Puskas. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ? Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Luis Suarez.
Oh, there's a probing ball. കയറില്ലേ? Nicely weighted ball. Puskas. Oh, it's come loose. എന്താ Lampard. Marcelo. അതൊന്നും പറയണില്ല. Oh, that's a key interception. Rooney. And it's Rooney. എന്റെ പൊന്നു മോൻ, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടൈമിംഗ് എടുക്കണം? നമുക്ക് അറിയില്ലടാ. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൂടുന്നവരൊക്കെ 1.5 മണിക്കൂർ അടവിട്ട് ഓടേ. They haven't got a proper defence or attack for that matter. Has a look and plays it forward. Rooney. Puskas. എവിടത്തേക്കാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുള്ളൂ. Now it's Ibrahimovic. And he's picked out the run. There will be 1 He minute slid added in. time. Whistle's gone and the referee ഞാൻ എപ്പോഴത്തെ ടാക്കിളാ നോക്കിയത്? Borussia Dortmund present their opponents with the best possible ഞാൻ chance here. എപ്പോഴത്തെ ടാക്കിളാ നോക്കണത്? എന്റെ പൊന്നെ. Schmeichel clearly engaging in mind games here. Calm as you like, and they're running away with it. എടാ FTP സ്കോഡ് തന്നെയാടാ. And that is precisely what he പക്ഷെ showed. പറഞ്ഞത് കാര്യം ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം നോർമലി ടാക്കിൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ടാങ്ക് ആ സാധനം വലിക്കണേ? Italy find a position. And that's that. Borussia Dortmund cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, ജീജടാ times unplayable, who simply brushed them. എടാ ജീജടാ ന്യൂസ് ബ്രോ. ന്യൂസ് ഗെയിം Your thoughts on today's game then, Jim? ആ ഇന്റർസെപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ തിരിയുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലേ. Failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. ദാറ്റ് ഈസ് You're ഗുഡ്. never going to win like that. പോസ്കാരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇതായാല്. And with that, it's time. FTP അല്ലടാ. ഓവാസ ഡിഫൻസ് ഗുഡ് ബ്രോ നൈസ്. കൊള്ളാം. ഞാൻ ഡിഫൻസ് കൊള്ളുന്നില്ല, നിന്റെ പ്രഷർ കൊള്ളാം. മനസ്സിലായോ? പ്രോപ്പർ എന്താ പറയാ, മാൻമാർക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ആണ്? നോർമലി മാൻമാർക്ക് സ്കിൽ കൊടുത്താൽ മാൻമാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടടാ, ഇത് ചെയ്യണില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇവനെ പ്ലെയർ മാറി കളിക്കുക. അൽത്താഫ് ബ്രോ വെൽക്കം. നോർമലി അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡിവിഷൻ 1 1900. അയ്യോ ഓക്കേടാ ജീജിടാ. നിന്റെ പ്രഷറാണ് അവിടെ എന്താ പറയാ അടിപൊളിയാക്കണേ. മനസ്സിലായോ? അതെ, ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സാധനം എവിടുന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അറിയോ? എവിടുന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സാധനം എന്നറിയാത്? അയ്യോ ഓൾറെഡി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നം പറയാൻ ടാക്കിൾ ആക്കിയത്. പക്ഷെ അവിടെ ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ല, സാധനം സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ടാക്കിൾ ആക്കിയില്ല. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ആണ് ബ്രോ. എൻ്റെ സെമി ഓട്ടോടാ. ഞാനും മാനുവൽ തന്നെയാ. അത് നിങ്ങൾ ലൈവാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. ഒരു 7 ലൈക്കും കൂടെ. സഹജ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം. മാനുവലാണ് ഡിഫൻസ് സെറ്റഡ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണേ. നിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്രഷർ നൈസായിട്ട് നീ എന്താ പറയുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നീ പ്രഷർ ചെയ്യലുള്ളൂ എന്നാ പറയണേ. ഡിവിഷൻ പുഷ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. ചെയ് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്ത് നോക്ക്. എടോ 20 ബോൾ 20 എന്തൊക്കെ എന്തിനീ കളിക്കണേ?
Well, what a sight this is. ഈ മോയതൊക്കെ എന്തിനാ ഈ കളിക്കട 20 ബോൾ 20 21 ബോൾ 20 റണ്ണ ഇവനെ ടെസ്റ്റ് എന്നാ കളിച്ചേക്കണേ ഇവേ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. അവിടെ പോത്ത് There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't 21 ബോളിൽ 20 റണ്ണടാ. and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, Peter, it's a joy to have a chance to watch one of the finest to emerge from the African continent, Samuel Eto'o. He backs up his goals with a really strong work rate, and he's always effective, whether on or off the ball. Yeah, fantastic talisman for his nation. And more discipline than people credit him. And this is Cruyff. And the shots! Oh, so close to ദിവ്യപൂജ ഞാൻ മാച്ചപ്പാടെ പ്രശ്നമില്ല. മാച്ചപ്പ് നോർമലി എന്താ പറയാ ഓക്കെയാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഈ പ്രഷർ മാച്ചപ്പും എന്താ പറയാ ഓനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാ. And it's Eto'o. പ്രഷർ നോർമലി മാച്ചപ്പിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടടാ. Busquets. Passing is crisp and sharp. And this is Puskas! Puskas! And he was there to get a vital touch. Really looks അനാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ടാ. That's very well played. അനാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. ഡിറോസിയൊന്നും വിയരൊക്കെ വരാനുണ്ട്. Good ball, good take. He's found a way through. വിയറൊക്കെ വരാണ്ട്. വിയറൊക്കെ വരുമ്പോ എടുത്തോ. Rooney with a real chance here. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Rooney! Rooney! Only him! A finish on അടാ കേരി. and it's Borussia Dortmund who take the lead. അടാ അവനവിടെ Wonderful in every കീപ്പറെ പറ്റിയ കേരിയടാ. vision, concept and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Borussia Dortmund have taken the lead. It's full on! Just not quite happening for him just now. Everton really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Xavi Alonso. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. And that is headed for the middle. Rooney can so cleverly bypass the press. Well, he's going to be disappointed with that. Now he's what? Full on! Oh, split-second reaction. Forlan is offering a right smile. കൊല്ലി വാങ്ങുന്ന. And we have our very first call. ഈ എംബാപ്പെ ബിഗ് ടൈം കാർഡ് എന്തായാലും എടുത്ത പോത്തെ എടുത്ത ഉപകാരപ്പെടും. എംബാപ്പെ ആയോട് മാത്രം. There to clear it. Costa Curta. De Rossi. The ball has bounced loose now. It's Forlan! Forlan! Fantastic! A finish right from the top draw. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. There's the shot! Oh, he's given that plenty, but no. And it's Lampard. Rooney. Now it's Puskas. എന്തിനാണ് പൂസ്കാരനി കളിക്കണേ? Look at the space here. Puskas! അത് കുറെ സമയം കളിപ്പിക്കാതോട് നോക്കണം. Puskas! Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Borussia Dortmund leading now. And that could well leave a mark. ഓഫ് സൈഡ് അത്. Oh, he's brought him down and Penalty, it yeah? is a penalty. Okay. So It's a offside on. big chance now from 12 yards.
This for genuine comfort. Corner through like, and they're running away with it. അയ്യോ Not much more than a formality. Yeah. And that is indeed the final act. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so Nice, far, and that being good movement in both midfield. ഇതിലേക്ക് and 51 indeed ഉണ്ടായല്ലടാ. if those players, I think, can ഇതിലേക്ക് carry on 51 where they 16 left ബോൾ off after the 40 break, they should impose ആ 16 ബോൾ themselves even 40 more, and probably only one result coming here. Borussia Dortmund largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline Substitution in 3-1. progress. And we get things going again. Should changes him with that pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Busquets is always looking to break lines. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. He's found the way through. And Cruyff! He almost caught everyone out there the way he just... Vans dealt വേണം, the Vans route വേണം, to get Vans the പോയി. shot in. Not the best distribution from the keeper. Looking to play him in. That has been cut short. Busquets. Pass is coming off in quick succession here. നീ ഷോൾഡർ പൊസിഷൻ നടന്നാൽ എപ്പോഴും അമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധനം അല്ലടത്. Sharp little ball here. Yeah. And this is Cruyff. Takes on his marker. Beckham did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Made out to the left flank. He has found the way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ഇതാനെത്തി He's shifting through the gears here. And that's been drilled in. And he can thump it away. Berbatov. Now it's Eto'o. Eto'o. Eto'o! കൊള്ളാം. പൊന്നു ബ്രോ 1v1 ഉണ്ടോ? എടാ 1v1 കളിക്കടേ ഷാഹിദ് ബ്രോ. And yet he could 1v1 ഈ സമയത്ത് കളിച്ചുകൊടുക്കണേ. Wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. It's their second corner of the game. മാറടാ ആള് മാറടാ. De Rossi. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Now it's Rooney. That's good play from him. Good looking ball. Cruyff! And that would have been game, set and match. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Mbappe. Mbappe proves just a little bit too strong. Berbatov. And it's Owen. Yeah. He might be in here. And pushed us! മിസ്റ്ററിന്റെ കളിക്കളില്ല. ജിജിടാ And that ജിജിടാ. will be it. Borussia GG Dortmund Watte, GG, have GG. reflected Next game. on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. 14 റിക്കോർഡ് റൺ റേറ്റ്. തിലക അടിച്ചല്ലേ? തിലക്ക് 28 ബോളിൽ 62 റണ്ണ്. ഹർഷദീപ് വന്നല്ല. വെയ്ഡ് ഫുണ്ട വന്നല്ല. വെയ്ഡ് ഫുണ്ട. ഫസ്റ്റ് ബോൾ 6. അൽത്താഫ ജിജിടാ. ഫൈനത്തെ ബോൾ 22 റണ്ണാണ് ഇനി. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോ.
വാവ വീട് നോക്കി എറിഞ്ഞടാ, വീടിന്റെ കുറ്റി നോക്കി എറിഞ്ഞ വാവ, നടന്നില്ല വാവ. ഇനി മിക്കവാറും ഇനി 3 വീട് എറിയോ നോക്കോ, 3 വീട് മസ്റ്റാ. ഫുൾട്ടോസോ എടാ സഞ്ജയ്, ഇത് നീയാണാ? അല്ലല്ല, നോക്കാൻ മറന്നു. എടാ ഒരു 6 ലേക്കും കൂടെ അടിക്കോടാ, ലേക്ക് അടിക്കാത്തതുണ്ടെന്ന് ലേക്ക് അടിക്കടാ, നമുക്ക് 50 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. അബൂബക്കർ ബ്രോ ഹൈഡാ, വെൽക്കം വെൽക്കം മെസ്സി. കുറ്റി പോയി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. This is a promising build-up. Great ball and he's in here and pushed us! Superb! പൊട്ടിയിട്ട മോനെ വല, ആ വല പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പാവ. Let's go. This is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. Can he finish? Now, who's going to be first to this? And that is well cleared. And back to the keeper. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Passes coming off in quick succession here. No way through. And here's Mbappe. Strokes it back. Really got in his face there, and it was well played. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for moves. Mbappe! And there's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! An opportunist strike, but he'll take it, he will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. രഞ്ജു ബ്രോ സെവൽക്കേടാ Now without reply. എല്ലാവരോടും Well, ബിഗ് now's താങ്ക്സ്. the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. He's picked his way through. In by Rooney. Nakata. ഒന്നുകൂടി. Rummenigge. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Brahim Diaz. Rummenigge aims beyond the defence. He slipped. Oh, that's a foul and the whistle's gone. വേറെ റെഡാണല്ലോ. No second thought, a straight red എടാ card. കാല് ടച്ചൂരില്ലടാ. Well, he waited a little ലാസ്റ്റ് while, മായം വരെയല്ല, but the എന്നിട്ടാണ് ഈ referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score, so he had no other ടെൻഷൻ option. അല്ലേ. Shevchenko is behind this one. This then an ideal chance. That's a six. Shevchenko!
Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's hoisted clear. Tries one from range. Did you That's what forgot you me call now, bro? inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Busquets. Borussia Dortmund looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Short changes him with that pass. Distributed tidily. Lovely feet. Nakata. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. He's a sharp little ball here. And he's lost his great chance! ഇത് പൊന്നു മോനെ Oh, and that is a മൈക്കിള് thrilling end to the first മേടിച്ച് 45. കളിക്കണടാ. What have we learned from the first 45 minutes? ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് കളിക്കണേ 4 സേവോ. Pretty well so far, Peter. If it ain't broke, Please don't make sure fix it. to So watch the I think screen the for manager an has ആറ് to ഗോള് make പതിനഞ്ച് some changes. അടിക്കട മുത്തേ. Police department. ആ അടിച്ചൊക്കെ Borussia ജയിപ്പിച്ചേക്ക്. Dortmund are heading into the break very happy with how it's gone so far. And we are back on the way. Couldn't squeeze it through. Tries to play it through. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. Wait bro. He was 6. Turan, the man synonymous with solidity. Nicely weighted ball. Oh, it's a good chance for a shot! That wasn't far away. Yesterday Ankara Messi pack saved coin. What bro? It's their second corner of the game. Ankara Messi pack is gone. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. How much spend your coin? Borussia Dortmund with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. Shot could be on. And Puskas! No, do you forgot me? Okay. And they are disappearing out of sight. Bro, I am in 0, bro. Needed composure. I am not, He had plenty of it. Well, I have the not defender's spent not money. there. That He is tried to send him one 2 way, months. and he just slips the Last other. 2 months I have not spent money for this game. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This game is only business. Now it's Puskas showing good feet. Puskas! Well, got to be quick to recover this. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. It's a promising position. That is Aimed at the business far side. game. Rummenigge gets flagged offside. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കോ എന്നാണ് പല്ലൻ സണ്ണിയാ എന്ത് വേറെടാ എടാ ഞാൻ റാൻഡം കോഡാ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ കേട്ടോ ഞാൻ റാൻഡം കോഡിടാ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ 44 ലൈക്ക് ഒരു 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തോടാ പല്ലൻ സണ്ണി പല്ലൻ സാട്ടിയോ I spent 300 coin today and get 3 epic smart DD pack. Congratulations. Substitutions taking place. Friendly കളിക്കാറോ ഫ്രണ്ട്ലിനെ കളിക്കണേ ഷാമിലെ So the manager can make a change for the first time in the game here. Rijkaard. That has not gone well. Rafael Varane. Busquets. Nesta. വൈഡറാ 75 minutes played. Rummenigge.
And it's 8 ഫ്രം 3 മോള് മിസ്സാക്കി. And it's Rooney. Rooney going face to face with his great rival. Some resolute defending there. And he skips past his man. Now it's Lee Kang-in. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Takes on his marker. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Oh, he's had a shot! ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ബ്രോ അബൂബക്കറെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളടാ. Finish right from ഫ്രണ്ട് the ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. 6 അടിച്ചില്ലേ? One sweep 6 അടിച്ചില്ലേ? 6. executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Still behind by 2. Is there a way back into this? Now it's Puskas, and here's Mbappe, and this is Cruyff. Has been And indicated. Cruyff! Oh, that was no ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Anticipated that well, didn't he? Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Now it's Lee Kang-in. Rummenigge. Oh, and the Goalda. referee says that is it. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Pushkas taking in the accolades. മുംബൈ വിജയടാ. പാവങ്ങള് Deservedly so. 5 കളിയിൽ അടുപ്പിച്ചു വെച്ച്. Borussia Dortmund may not have 5 കളി അടുപ്പിച്ചു തോറ്റല്ലേ ഇങ്ങള്. പാവം. ഇങ്ങനെ തോപ്പിക്കല്. ഇതിലൊക്കെ ഏതാ സീൻ? അവിടെ അടിപൊളി ബാറ്റിംഗ് ആടാ. അടിപൊളി ബാറ്റിംഗ്. കേരള ഇരിക്കേ. മുപ്പത്തിരണ്ട് ബോൾ 75 റൺ. ഇത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി. നാളെ നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? കയറാം. ഏതൊരു പ്രശ്നമില്ല. സഞ്ജയ് ഉണ്ടോ? സഞ്ജയ് ലെവലുണ്ടോ? സഞ്ജയ് ചെക്കൻ്റെ ഒരു റൂം ഇടട്ടെ. നാളെ പിന്നായ ടോപ്പ് 4. സത്യം നാളെ പിന്നാ കിട്ടേനു. ചെന്നൈ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാക്കില്ല. 7K അടിച്ചേക്കാക്കുവോ? 7K അടിച്ചിട്ട് 1010 ആയടാ സബ്. 1009 സബ്ബായടാ. ലൈവ് ആർന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 44 ലൈക്ക് ആയുള്ളൂടാ. നീയിപ്പോ തമ്പ് മാറ്റണല്ല. റോഡ് 2 80K ആക്കണല്ലേ നീ? അല്ല ഇത് മാറ്റണല്ല. സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റണല്ലോ ഇപ്പോ. ചെലവേ ഉള്ളൂ, വരവൊന്നുമില്ല. GT ലാസ്റ്റ് 5 മാച്ച് വിന്ന്. അവരും നോക്കട്ടെ. ഇത് നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts hot seat. ഒറ്റ മാച്ച് നോക്കാണ്ട് പോയ ടീമായിരുന്നത്. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. എന്താ ചെയ്യാ? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We are just getting started. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Pierre-Emerick Aubameyang, Peter. It's his pace that's his main attribute.
especially over those first few yards. Thanos bro എമ്മായി Where he പെണ്ണടാ just seems to glide away from defenders. ഞാൻ കണ്ട് Gets himself into അടിപൊളി great ബാറ്റിംഗ് ആണ് positions ഇതിലേക്ക് and likes to hit it hard and nice and early. ആ റുദർഫോർഡിനെ That's a അതിൽ horrible ഇറക്കിയേ combination for any defence that's trying to deal with him. I can tell you that. Yeah. ബ്രോ Mbappe made it all look so simple there before he invited his own സത്യയുടെ complications. നമ്മളെ ഓട്ടം പോയില്ലേ Oh, he's been caught napping. He has found the way through. Goes for a shot. Goal! നമ്മളെ ഓട്ടം പോയില്ലേ And there is your opener. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Milan finding themselves unexpectedly behind. Gerrard, and here's Aubameyang. And a chance! ഓവർട്ടിന് പകരം ആള് വന്ന് നോ വറീസ് എടാ എന്നാലും ഓവർട്ടിനെ പോലെ അല്ലേ ബ്രോ ഇപ്പൊ കളി സെറ്റായ ഒന്നോട് നോക്കുന്നോ അഭി എടാ കളി സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലടാ Milan with their first നീ നന്നായി കളിച്ചടാ corner. നേരത്തെ Game for either side, actually. അത് മൂടിലാണ്ടി കളിക്കണേ അത്ര 3 മണിക്കൂറായില്ല ഇങ്ങനെ ഒറ്റയിട്ടിരിക്കണേ Bearing off to the ball here. ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പയ്യൊരു ഉന്മേഷം ഇല്ല Face ഇപ്പൊ to face with his break. Can he finish? പണ്ടൊരു ലൈവായിരുന്നു ഒരു 5 മണിക്കൂർ ഒറ്റയിരുത്തോ Elastic of save. Zola Let- really let's also must be say. thinking what he has to do to score there. ഒരു ദിവസം 11 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്ത് ചരിത്രണ്ടാക്ക് Vieira. Looking tidy in possession here. ഇന്ന് ഫ്രീ ടൈം ആളിന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ആകാല Down as a chance missed. Puskas, you cannot be നിങ്ങൾക്ക് that എന്തോ slow. ആകാല And it took അതൊക്കെ the sting കിട്ടുമല്ല out of the break and a big chance wasted. Stam attempts a clearance, engages and forces him off the ball. And now they can spring out of defence. Aubameyang gets into a good position. And that interception was... And Aubameyang! ആക്സലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പാമന് Superb goalkeeping. Well, someone's doing his Wallala job കളി. properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Dealt with nicely by the defence. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Quality ball. Well, they can break here. Oh, no, that was never going to make it. ഓരോ കൊള്ളത്തിന് ശേഷം കിട്ടി തേക Sides separated by the game's only break. ഇയൊക്കെ കൊനാമിന്റെ 1-0. മകര നമുക്കറിയാം ആ Oh, he had to make that, and he did make it. നമുക്കല്ല കൊനാമിക്ക് എന്തോ വില്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് Zola. Cruyff. Added minutes has been indicated. Cruyff. Good, strong midfield running. Puskas! നല്ലതിന്റെ ഷോട്ടെന്നാട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് Determined to have his say. Borussia Dortmund തീരെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലാത്ത എത്ര ഷോട്ടിനാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചെന്നറിയോ And that signals the end of the first period. എനിക്ക് പിന്നെ കൊനാമി ഓപ്ഷനാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്ക് എന്താ കോൺട്രാക്ട് They've got the lead, and that gives them something to build on after. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല Would the owner of a Borussia room Dortmund parked leading outside by the one stadium at the gate break. kindly remove it, as it is I about thought to that Yeah, was a I got the decent finishing 45 അടാ. minutes of football, plenty of signs ഇത്ര that ഫിനിഷിങ് both managers can 95 ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് താങ്കിന് പുറത്തേക്ക് I അടിക്കടേ would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. നീ തൂത്രയത് അവർക്ക് അറിയാലോ Dortmund have played പറയേണ്ട well here, ആവശ്യമില്ല. and they have the all-important lead. It's 1-0. substitution for Borussia Dortmund, number 24. Mbappe. So let's get the ball rolling. Coming on the field is Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. Now this could be a chance, and it's made its way to him. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. That's been cut out, well played. Now it's Aubameyang.
Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ അറിയാ. ഇതാ ഈ റൂണിനാ. ഈ റൂണിയും പിന്നെ നഗാമുറയിലോ. Built as the single goal between the sides. Puskás looking for the chance to skim one in from range. രണ്ടാളിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയേ. Asking for too much. 60 minutes played. And it's Neymar. And here's Aubameyang. Oh, he's been caught up. It's Neymar. He's got a goal. They are right back in business. അതെങ്ങനെ ഗോൾ പോയേ? Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Milan restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Might be danger here. Oh, that's wonderful alertness. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Aubameyang showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഇതില് ലാഗ് വന്നടാ. ലാഗ് വന്നത് എന്താ ലാഗ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് തിരിയണില്ല. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Puskás. Oh, he's bustling through here. ധോണി വിരമിച്ചോ? അവിടെ ധോണി ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നടാ ഇത്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ, കളിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? വെറുതെ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു IPL ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം അതിന്. That is not foul, bro. 5 minutes left on the clock. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Puskás, and that's a good ball. Oh, that's a fine challenge. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ധോണി നെക്സ്റ്റ് കോച്ചാവോ? ഒന്നും അറിയില്ലടാ, ഒന്നും അറിയില്ല. A draw and a highly unpredictable one. ജീജടാ Momentum shifts, highly entertaining until the very end. ധോണി റിട്ടയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ IPL will be lost. അതാണ് പ്രശ്നം. ചെന്നൈന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പോകൂടാ, കുറയൂടാ. My thanks to Jim. സമയത്തിലേടാ 11:30. ഞാൻ സ്കോർ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഓഹോ, അടുത്ത കളിക്കാനുള്ള കളി ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും. കേരളത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും.
ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ ഈ കളിക്കണില്ല Well, ബ്രോ for വൺ some, മാച്ച് എടാ this is a കേടാ beautiful evening, മൂന്ന് and the മൂന്ന് promise മണിക്കൂറിന് of പോകണം a match കളിക്കണേ that will really get the കഴിയണില്ല juices flowing. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം ബോസറെ നാളെ And it's കളിക്കാം a pleasure to be alongside Jim അത്ര Begley. കഴിയണേ കളിക്കും Thanks, Peter. Hello, everybody. 3 മണിക്കൂർ ആരും എണീച്ചില്ല Well, മനസ്സിലായോ Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Well, here's the audaciously talented Jack Wilshere, Jim. Now, here's a guy with exceptional പറഞ്ഞ ability. മനുഷ്യന്റെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ And വേണ്ടേ heart. I mean, some of the very best have praised him for that great spirit he has. Yeah, he doesn't shy away from the gritty stuff, the nuts and bolts. That's right, there's a definite streak of iron running through this guy. Messi. And he's intervened well there. Cruyff. That's Vieira. Busquets. And he's in on goal. Can he finish? Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. So, a breakthrough already. Threads one in. Oh, great chance! Real chance! ഭാഗ്യട്ടെ Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Wilshere. He's found a way through. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. This looks promising. And he's quick to return it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And he is dashing away. Shoots! നൈസ് ഗോള് ബോനൈസ് ഗോൾ Purring, truly purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the വരാനില്ലത് I don't see അയാളുടെ any അടുത്തേക്ക് need ഇപ്പൊ ഓടിയേ to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. അയാളെന്റെ ഫോർവേഡ് ആണ് Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Cruyff quietly revving up. Taken back almost at once. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. Look at the space here. And it's Cruyff. Wilshere. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Busquets. 2 added minutes it's has Vieira. been indicated. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Lovely feet. That's the end of the first 45. Reflections on the first half. Well, I think But things have are- worked out but pretty are well gonna so work far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Borussia Dortmund firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. So we're straight back at it at the start of the second half. Now it's Puskas. And here's Owen. Yeah, can so cleverly bypass the press. Mbappe is onto this. Borussia Dortmund can breathe again, just.
Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He's found a way through. Rooney. He's shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Mbappe! നൈസ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അടിക്കണേ? It's all becoming so easy. Stylish in the extreme. A delicious. പ്ലീസ് ബ്രോ 1 മിനിറ്റ് എടാ ലാസ്റ്റ് നാളെ കളിക്കാം. ആവൂല കളിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ കളിക്കും. എനിക്ക് എന്താ പറയാ തല കറങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയണ്ട. ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് ആണില്ല. ഫോക്കസ് ആക്കണല്ലോ മുത്തേ. പക്ഷെ 10 കളിയോടെ ഞാൻ ഇന്ന് കളിച്ചാവൂല. അവര് വെറുതെ ഒന്നുമില്ല. So the manager can make a change for the first time in the game here. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Yeah. Borussia Dortmund have got it back and they'll have another go. Now it's Mbappe. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Oh, nice touch. Zanetti charging forward down that flank. Neymar. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Rooney. Now it's Mbappe. Neymar. Kimmich. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Rooney! It's run loose. Oh, he's been caught napping. And it's pulled back. Kimmich. Some resolute defending there. Now it's Puskas. Nicely weighted ball. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cruyff. Busquets wins the duel this time, and it's Messi looking for the run. There will be 1 minute added time. Rafael Varane. Referee brings it to a close. Borussia Dortmund pretty much in utopia, imposing themselves. ഞാൻ നിർത്തണേ ഈ പുള്ളി കളിക്കണവർക്ക് നാളെ വേടാ. നാളെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നാളെ നമുക്ക് നേരത്തെ വരാം. എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ എല്ലാവരോടും ഈ പുള്ളി കളിക്കണവരൊന്ന് നാളെ നമുക്കൊരു 7:30-8 മണിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. We just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they